Okay. Yes. I welcome to all the participants for this third and final day of webinar naming post-COVID-19 challenges in engineering education and industry, day 3. Our today's topic is opportunities for entrepreneurship. And for today, we have 4 guests. Our first speaker is Sri Vivek Chintal. He is going to speak on current scenario of entrepreneurship. Our second speaker is Sunil Mirashi sir. He is going to talk about the requirements of a good entrepreneur. Our third speaker is our president of KJEI, Sri Kalyan Jadhav sir. He is going to talk about his own story of a village boy to successful entrepreneur. And our fourth entrepreneur is again our speaker is our managing director of KJEI, Sri Vinod Jadhav sir. He is going to talk about the expectations from academicians and students. Dear participants, we talk about entrepreneurship, we talk about entrepreneurs. But what is entrepreneurship? What is its important? How entrepreneurship got developed in India? What are the stages of entrepreneurship development? What are the types? What are the characteristics? Who are the big entrepreneurs which we can name? Who are the successful entrepreneurs? And all these things we are going to discuss today in this particular webinar. So I welcome all the participants and I request our first speaker, that is Vivek Chintal, to please take over and start his session. Thank you. Thank you very much. Chintal sir. Sir, am I audible, sir? Sir, am I audible? Yeah, Hello? you are audible. Hello? Sir, I think you are not able to see me because my thing. Can you see me, sir? Chintal sir, yes. You are visible as well. No, sir, because my camera is off from your side. Camera is on. Are you able to? We can see you, Vivek. We can see you. Because I cannot see myself. That's why I'm asking you, sir. उनका सिर्फ दिख है वो लाइव नहीं है. हाँ, कैमरा ऑन करो. कैमरा. हाँ, कैमरा. Chintal sir, camera is on from our side. Sir, but I am not able to see myself. That's why I'm asking, sir. Please check your settings, sir. Once again, I request you to check your settings. Just 1 second, sir. Please make your video on. Sir, it is on from my side, but I'm not able to see myself. Let's see. You are audible, but I think visible नहीं है, लाइन नहीं है वो, ठीक है वो लाइन नहीं, still है ना वो पिक. Chintal sir, you do one thing. You shut out your video from your end and restart again. Restart. Okay, sir. Okay.
Hello. Hello. Vivek sir. Hello. 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 Vivek sir. Vivek sir, yes. Yeah, Hello. am I audible, Yes, sir? now you are audible as well as you are visible. I request Vivek Chintal sir to please proceed on. Thank you. Thank you. A very warm welcome to all the participants in this webinar. I would like to personally thank Dr. Suhas Khote sir and all the management of KGA Institutes for inviting me for this webinar. The topic given to me today is... Sir, before starting, I just want to welcome our president, Honorable Kalyan Yadav sir. Good morning, He sir. has joined us. Welcome him. Welcome KJ sir. We have Chintal sir along with us today. Vivek Chintal sir and Sunil Mirashi sir. And today's topic is entrepreneurship. I think Kalyan Jadhav sir itself is known for a very big entrepreneur. He's successful entrepreneur in infrastructure. We are going to hear him. Welcome, sir, for this particular webinar of post-COVID-19 challenges in engineering, education, and industry, day 3. That is, today is the last day. Chintal sir, I request you to please proceed. Yeah, a very warm welcome to all the participants and all the dignitaries, and thank you for inviting me for this webinar. The topic given to me today is opportunities for entrepreneurship. I'll be communicating in 3 languages, Marathi, English, and Hindi, because Hindi and Marathi are more familiar to all of us, and it is very easy to understand in our own mother tongue. So I'm sorry if I'm going into other languages. Pardon me for that. Sir, 2009 is the year in which I passed out my BE from Siagar College of Engineering. And since that day till today, I've been learning a lot. I've been learning from each and every person who I'm meeting every day in my day-to-day activities or in my career also. First of all, moving towards entrepreneurship, let me make one thing very clear, that entrepreneurship is a thing which cannot be taught, which cannot be trained. It has to be inculcated from your within only. Because if you wish to be an entrepreneur, then only you are going to be an entrepreneur. If someone wants you to become an entrepreneur, it is going to be very difficult for you, because it is all creating yourself from within. और मेरा कहना यही है कि अगर आपको बिजनेस करना है, अगर आपको बड़ा आदमी बनना है, अगर आपको समाज के प्रति कुछ योगदान देना है, तो वो आपके अंदर से आना चाहिए. वो किसी ने सिखाने की जरूरत नहीं है. बस हमारा काम क्या है, हम लोग जो अभी एंटरप्रेन्योर है, हमारा काम यही है कि आपको गाइड करते रहना कि भाई साहब, आप अगर एंटरप्रेन्योर बनोगे तो देश के लिए क्या फायदा आप कर सकते हो, समाज के लिए आप क्या फायदा कर सकते हो, आपके अड़ोस पड़ोस में आप क्या बदलाव ला सकते हो, ये हम लोग आपको बता सकते हैं. तो मेरी रिक्वेस्ट है सारे स्टूडेंट्स के लिए कि आप, जैसे मैं आज कह रहा हूँ, सुनील मिरासी सर है, कल्याण जाधव सर है, ऐसे आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल्स है जिन्होंने अपना एजुकेशन पूरा करने के बाद, एंटरप्रेन्योरशिप चूज करने के बाद जो कुछ हासिल किया है, उसमें उस अकेले व्यक्ति का फायदा नहीं हुआ है. द ओनली पर्सन is not benefited, it is the society who gets benefited, and in turn what you get is, आपको जो मिलता है वो समाधान मिलता है, गर्व मिलता है अपने आप पर. और मैं खुशनसीब हूँ कि आज मैं यहाँ पे भोर में, हम लोग लॉकडाउन है हमारी फैक्ट्री में ही पिछले 66 दिनों से, और लकीली वी स्टार्टेड ऑल आवर रूटीन from yesterday only after taking due permission from all the governments. And I would like to just show you a small shot of my factory. This is a 13,000 square feet workshop area wherein we have around 30 workers, but due to COVID, we are working only with 11 workers. We have shifted here just before the lockdown started in February, and because of that, we could not complete all our activities here in the factory. So there are few activities which are still pending. The office has not yet been created. Then there are parking things which are to be constructed yet. The motive behind coming here in Bhor, which is around 60 kilometers away from city,
The only motive I had in my mind was rural development. Like all of us know, 80% of our population is still living in villages. 80% पेक्षा जास्त लोक राहत आहेत अजूनही ग्रामीण भागात, आणि ग्रामीण भागामध्ये अजून पण पाहिजे तितका रोजगार पोहोचू शकलेला नाही. याला दुर्दैवाने म्हणा किंवा लोकांनी लक्ष न दिल्यामुळे झाला की शहरीकरणाचा वेग इतका वाढत गेला की लोकांनी गावं सोडत सोडत सगळी लोक शहराकडे येत राहिली. आणि तुम्हाला मी अभिमानाने सांगतो की मी जेव्हापासून इथे आलोय भोरमध्ये, आमच्या फॅक्टरीच्या जवळपास 13 किलोमीटर रेडियस मध्ये एकही फॅक्टरी नाहीये. रोजगाराचं काही साधन नाहीये. जे काही लोकांना रोजगार इथे मिळते ते सगळं भोरला जावं लागतं तालुक्याला, किंवा त्याच्या पुढे शिरवळला जावं लागतं. तर 25 ते 30 किलोमीटरचा जो त्यांचा प्रवास होता तो थोडा का होईना आमच्या कंपनीमुळे 25 ते 30 जणांना, स्थानिक लोकांना इथे रोजगार मिळाला, जे चालत त्यांच्या घरून येऊन कामाला. मागे दुसरा एक प्लस, पुण्यामध्ये प्रदूषण, ट्रॅफिक या सगळी गोष्टी टाळून आम्ही ग्रामीण भागात आल्यामुळे दोन्हीकडे समाजाचंही भलं झालं आणि आमचंही भलं झालं, कारण आम्हाला इथे जागा स्वस्त मिळाली, आम्हाला इथे सर्व गोष्टी जागेवर मिळाल्या, त्याच्यामुळे आमचा फायदा झाला. आणि माझी सगळ्या विद्यार्थ्यांना हीच विनंती आहे की इट इज व्हेरी इझी टू रन बिहाइंड थिंग्स विच आर इझी. Like it is very easy to set up your business in a urban place. It is very easy for you to run behind things which are already successful, but it is very difficult to change your path. It is very difficult to come to a place where there is nothing, where it is a barren land, where you cannot find everything at your doorstep. And I'm lucky that we are here in Bhor. We are doing our best. We are manufacturing fire rated doors. We are doing a lot of fabrication activities, and we are doing business not only in India, but we are doing it in many parts of the world like Qatar, Kuwait, Afghanistan, Sierra Leone, Seychelles, Australia, USA. We have supplied to many countries. Around 9 to 10 countries we have supplied our material. For all the students who think that to start a business you need capital, it is a very false statement. नाही लागत साहेब, भांडवल वगैरे काही लागत नाही तुम्हाला व्यवसाय सुरू करायला. व्यवसाय सुरुवात करायला सगळ्यात मोठी गोष्ट लागते ती तुमची इच्छाशक्ती, की तुम्हाला व्यवसाय करायचा आहे, याच्यावर तुम्ही किती ठाम आहात, याच्यावर तुमची किती निष्ठा आहे, किंवा या वाक्यावर तुमचं किती प्रेम आहे, त्याच्यावर ठरणार आहे की तुम्ही व्यवसाय करणार का तुम्ही नोकरी करणार का कुठे आणखी दुसरा काही उद्योग करणार. पण व्यवसाय करण्यासाठी भांडवल पाहिजे, जागा पाहिजे, कोणीतरी गॉडफादर पाहिजे, किंवा अमुक ठराविक बॅकग्राऊंड मधूनच तुम्ही आलेला पाहिजे. ह्या सगळ्या गोष्टी मॅटर करत नाही. आणि त्याचं मी असं नाही म्हणत की मी एकटाच उदाहरण, अशी खूप लोक उदाहरण आहेत की जे ग्रामीण भागामधून कुठल्याही बॅकग्राऊंड नसताना येऊन शहरामध्ये, मोठमोठ्या शहरामध्ये त्यांनी उद्योग उभे केलेत. तेच उद्योग परत त्यांनी ग्रामीण भागात नेलेत, तिथल्या लोकांना रोजगार उत्पन्न करून दिलेत. असे बरेच उदाहरणं आहेत आपल्या समोर. विद्यार्थी म्हणून मी पण जेव्हा इंजिनिअरिंग कॉलेजला शिकत होतो तेव्हा पण आमच्या इंजिनिअरिंगच्या करिक्युलम मध्ये पण एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट प्रोग्राम्स होते. आमच्या पण कॉलेजेसमध्ये असे एंटरप्रेन्योर्स येत होते कॉलेजमध्ये शिकवायला, की जे आम्हाला गाईड करायचे, इन्स्पायर करायचे. त्याच्यातून असं नाही झालं की आमचे 60च्या 60 मुलांच्या बॅच मधून 60च्या 60 मुलं व्यवसाय करतायत. आमची 60 मुलांची जी बॅच पासआउट झाली 2009 मध्ये, त्यांच्यापैकी आम्ही 15 ते 16 जण व्यवसाय करतोय. बाकीचे जे 30-35 जण आहेत ते अजूनही नोकरी करतात. याचं कारण असं नाही की त्यांना व्यवसाय येणार नाही, फक्त कारण काय झालं की दे डिड नॉट स्ट्रगल, they did not come out of their comfort zone. They always thought that a 9 to 5 routine job would be always profitable for them. But now, after completing 9 years of my career, after completing around 10 years, what I see is the initial struggle what I faced for the first 4 to 5 years, and the initial comfort zone that they had in the first 4 to 5 years. And now after 10 years, we are far ahead. Let us say, let us not compare, but we are far ahead. And they are still struggling. Why they are struggling? Because they did not come out of their comfort zone. To all the students who are listening to me, I am urging you, please do not stay in your comfort zone. Please do not look for all the luxury comforts in your life at this moment. Just struggle a bit for 4-5 years, and you will have a very good period after that. Believe me, there are so many examples. The campus where you are studying now in Yevlewadi, if you come from that campus towards Kondwa, you will find hundreds of small-scale industries, Even I had a very small workshop there in Pisoli, and I was working for Lake District project, which is right in front of your institute. That is way back in 2014.
So it is not needed. Your capital, your background, nothing is needed. All you need is your hard work and plus your passion towards your work. One more request, what I want to give all the students is, start following your dream from now. Whatever you want to become in your future, you start following it. If you want to be a big businessman, start following a big businessman. And there's no need to follow Jeff Bezos. Just want to interrupt you, Chandal sir. Yes, sir. Yes, really a very good start you have made, and we congratulate for your entire entrepreneurship that you have developed. Really, we are thrilled to see your unit also, which is visible on your back side. Just we want to know certain stages from you. That is, what are the stages of this entrepreneurship? Because this entrepreneurship is an important input to the economic development of the country, right? Yes, sir. Because majority of the students or engineers, they try to seek jobs. And some entrepreneurs, say 5 to 10% out of the total engineers, they think that I should be an entrepreneur. And this needs various characteristics. Like, as you rightly told, first characteristics is the passion. You should have passion. Second is self-motivation. Then understand what to offer to the market. Fourth important characteristic is to take the risk. You have to take risk always. Next is to know how about the market, money management, skills, and flexibility. And knowing the market, you should be able to capture the market by having some good product which is sellable. So keeping these particular things in mind, as a techno-savvy, what do you propose? What do you say for the engineers? How current scenario is going to permit them to work as a very good entrepreneur? Because whenever we talk about the entrepreneurship, or we can say the placements, then 90%, 95% students always say that I want a good job, I want a good package. And very less students, say 5 to 10%, they talk about entrepreneurship. I want to do something of my own, like you did. Actually, I suppose your background is civil engineering, and you are working in another field, which is mechanical engineering. From civil engineering, right? Yes, sir. Yes. So I just want to know what type of scenario is right now for the entrepreneurs to develop, because any idea can be an lead to an entrepreneurship. Operation, implementation, both, market. So considering all this scenario right now in this pandemic situation or after this pandemic situation, whether it is favorable for entrepreneurship, whether students should go for entrepreneurship, please guide in that way. Thank you, sir. Sir, the current economy of India, the revenue what we are getting in India is around 40 lakh crores. And the expenses what we are facing every year is 52 lakh crores. The revenue is less than our expenses. So if everyone, like you said, 90 to 95% people are still searching for jobs, there have to be these 5% people who have to keep on creating jobs, because the revenue that a nation is going to get, the revenue is going to be through business. Because of business, there is going to be employment, and because of employment, there is going to be taxes, and because of taxes, there is going to be the economy of the India, economy of the nation. So what I request all the students at now is, you understand the scenario before 5 years. Before 5 years, no one in the world knew who Jeff Bezos was. If you go on Google and if you check the world's richest people before 2015, you will not find Jeff Bezos in the first 10 list. Why did it suddenly happen that a person from a e-commerce industry made so much of money that he went on to become the world's richest person for last 3 years? There are again reasons for it. The first reason was people got their things delivered at their home. They did not need to go out. That was the first reason. Second reason was they had a lot of choice to compare the product which they are going to buy. Before 5 or 6 years, if I was supposed to buy a mobile phone, I used to go on the Jangli Maharaj Road, go across 2-3 mobile shops, compare all the mobile phones in that crowd, and then I was supposed to decide which cell phone I was supposed to buy. But because of this digitization or say e-marketing or this e-commerce industry, it has become very easy.
And this is the right time for all the students to move towards entrepreneurship, because it is very easy now. It was not easy 10 years back. 10 years back, when we were still on the cell phone, or say basic smartphone, basic cell phones, we had to go to the customers. We had to search for customers. We had to see where there are projects new going on. Right now, if you want to search any new potential customers of your product, say I am manufacturing a fire door. For my business, I'm doing a fire door. If I want to say that if I want to see that where I am supposed to sell my fire door, I have to find projects where there is construction going on. And to find out where there is construction going on, the best app which I have in my mobile, which is free, is Google Maps. Because on Google Maps, you get images of latest 6 months. Latest 6 months images you can get live on it. So if you go on the Google Maps, and if you zoom in, say Pune city, you keep on zooming. Wherever you find a pit, a construction pit, you know that there is a building going on there. And if there is a construction project going on there, there is 100% need of doors, there is 100% need of windows, mechanical, electrical, plumbing. There is going to be business for many trades. But if you are not going to go on that app, if you are not going to search it on yourself, who is going to come and give that lead to you? No one. And in this world, you have to be self-sufficient. Once you complete your education, once you come out of your campus, no one is going to take care whether you are earning 10,000 or you are earning 20,000 or you are earning in lakhs. It is all upon yourself. And luckily, luckily this era, or this digital era, has made things so easy. Like I'm proudly saying this, that I am sitting here in Bor in lockdown, and still we are doing business because my company's website is connected all across the world. Because I'm registered on Trade India, I'm registered on India Mart, I'm registered on Google AdWords. So now the customers are searching us. That is the secret behind Jeff Bezos becoming the number one, the richest person on this planet, because people are searching the products. He is not searching the customers. People are searching his product. They go on Google. The moment they type that best cell phone between 6,000 to 8,000 rupees, first thing you will find on Google AdWords is Amazon. Then people will click on that Amazon. And this Amazon fellow, he is not manufacturing anything. He is not producing anything, but he is the only thing what he is doing is he is selling. And we as entrepreneurs, we have to learn the skill of selling. There are so many manufacturers in the world. There are so many. If Amazon tries to manufacture each and every item what he is selling on his portal, he will never ever able to become even the richest person in his city. He found that gap in the market, that you have to be a mediator. From Amazon, then we had Alibaba. Alibaba's Jack Ma is also the Asia's richest person. Then we came on to Flipkart. Then we have Snapdeal. We have so many online portals. In engineering, except the core branches, civil, mechanical, electrical, these are core branches where you cannot work from home, where you cannot have a virtual world. Like if someone orders a fire door to me, I cannot send him a digital copy of a fire door and ask him to print and paste it on his wall. There has to be a product which has to be delivered. But other than these core branches, the IT branches, their products and services can be offered online. There is the scope. This lockdown has taught us that there are so many businesses which flourished in this lockdown. So many businesses flourished. Home delivery businesses have flourished. Then the big basket business is also going on very smoothly because people don't want to come out of their houses. And for the next year also, till coming 10 or 12 months, this scenario is going to be the same. Even if the government decides to remove the lockdown, because of the fear factor, people are not going to come out. So the service industry is going to come up. No doubt that there is going to be a recession, but the service industry, wherever you can give people home services, that industry is going to come up. And if we as engineer, we having technical background, we having all the literature, technique, everything with us, and if we are not able to capitalize that, then what is the use going for an engineering education? We could have easily gone to a commerce education and we could have learned how to do commerce. But it is our responsibility as engineers, when we are doing the core jobs, when we are doing analysis, we are doing a lot of scientific researches, we have to utilize it for ourselves. Imagine a day when there are no entrepreneurs in this country, what would have been happened in this lockdown? Many of us saw that there are more than 1 million migrants who are still walking on the roads. More than 1 million migrants still walking on the road. It is such a pity thing what we are showcasing, what our nation is able
what we have to show the world that in our nation of 135 crore people, still our migrant workers have to walk for 1,000 and 1,200 kilometers to their home. Who came for their rescue? कौन आया आगे आपको पता है? All the businessmen came ahead. Mr. Ratan Tata came ahead. Ambani's came ahead. Even Bollywood celebrities came ahead to help them. This is where the importance of money is seen. Many people say that पैसों में कुछ नहीं है, पैशाच्या मागे धावू नका, पैशामध्ये काहीच नाहीये. त्या लोकांना हे फक्त जाऊन सांगा, जी लोक आता रस्त्यावर चालत त्यांच्या गावाकडे जात होती ना, त्यांना 1,000 रुपयांची पण मदत त्यांच्यासाठी किती मोठी झाली. मग ही मदत जेव्हा आपण करतो ना, तर आपण स्वतः सेल्फ सफिशियंट आहोत की नाही हे बघण्याचं फार गरजेचं आहे साहेब. जर माझ्याच खिशामध्ये 500 रुपये तर मी 5 लोकांना कशी मदत करणार? त्यामुळे पहिले डोक्यामध्ये जे आपल्या लोकांनी भरलंय ना की पैसा काय सर्वस्व नाही, पैशाच्या मागे धावू नका, मान्य आहे. पण पैसा खूप काही चांगल्या गोष्टी तुमच्याकडून करून घेऊ शकतो. त्यामुळे पैसे कमवा भरपूर, त्याचा सदुपयोग करा. आणि पैसे कमवण्यासाठी हे जे वय आहे आता इंजिनिअरिंगच्या मुलांचं, जे फर्स्ट इयरचा जो मुलगा असेल 19 वर्षाचा, फायनल इयरचा मुलगा असेल 22-23 वर्षाचा, तुमची जी पुढची 4-5 वर्ष आहे ना स्ट्रगलिंगची, हेच तुमच्या आयुष्यात तुम्हाला काय बनवणार आहे हेच तुम्हाला ठरवून देणार. आता जर जो मुलगा फर्स्ट इयर इंजिनिअरिंग मध्ये आहे, त्यांनी जर त्याची 4 वर्ष इमानदारीने त्याचं शिक्षण पूर्ण केलं, मी असं नाही म्हणत तो टॉपरच आला पाहिजे, 85% 90% आले पाहिजे, इमानदारीने त्याचं रुटीन एज्युकेशन कम्प्लीट करता करता या 4 वर्षात त्याने स्वतःची एक छोटीशी कंपनी, एकदम छोटीशी कंपनी, ज्याच्यामध्ये तोच मालक आहे, तोच कामगार आहे, तोच अकाउंटंट आहे, जसं मी सुरुवात केलेली 2009 ला की तो स्वतःच सगळं करतोय. पण ही 4 वर्ष त्याच्याकडे आहेत आणि ही 4 वर्ष अशी आहेत की जेव्हा त्याच्यावर कोणती जबाबदारी नाहीये, त्याच्यावर कुठलंही कर्ज नाहीये, त्याला काय बहिणीच्या लग्नाची जबाबदारी नाहीये किंवा आई वडिलांच्या ऑपरेशनची जबाबदारी नाही, तो स्ट्रेस फ्री आहे ही 4 वर्ष. फर्स्ट इयर मधला जो मुलगा आहे, मग ही 4 वर्ष जर तो इंडस्ट्रीमध्ये काय चाललं आहे, त्यांच्या कॉलेज पासून घराकडे येताना एक 100 तरी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आहे तिकडे, कोंडवा, पिसोळी, उरळी देवाची या भागामध्ये. कुठल्याही एका छोट्या कंपनीच्या मध्ये आतमध्ये जाऊन सॅटर्डे संडेला थोडंसं काम केलं त्याने, थोडंसं काम त्याच्यासाठी, त्याला पगार मिळतोय ना मिळतोय ती गोष्ट वेगळी आहे, त्याच्यासाठी काम केलं तर त्याला हे कॉन्फिडन्स मिळतं की बाबा हा माणूस करतोय तर मला काय नाही करतायत. आणि मी तुम्हाला गॅरंटीडली सांगतो, त्या भागातील 100 जे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आहेत ना, त्या ओनर्स पैकी 50% ओनर्स हे ग्रॅज्युएट पण नाहीयेत. माझा पण कारखाना ज्या भागात होता पिसोळीला, आमच्या आजूबाजूचे 5-6 कारखान्यामधले मालक पण ग्रॅज्युएट नव्हते. तर इंजिनियर जेव्हा तिथे जाऊन तो माणूस कसा काम करतोय, त्याने कशी कंपनी उभारलेली आहे याचा अनालिसिस करेल, तेव्हा त्याला हे लक्षात येईल की अरे हा माणूस ग्रॅज्युएट नसताना या माणसाने एवढा उद्योग उभा केलेला आहे, मी तर ग्रॅज्युएट झालेलो आहे, माझ्याकडे टेक्निकल एज्युकेशन आहे, माझ्याकडे टेक्नॉलॉजी आहे, मग मी का नाही करू शकत. आणि सरांनी जो मुद्दा काढला की 90% मुलांना चांगला जॉब पाहिजे अशी अपेक्षा असते, त्या मुलांसाठी पण माझं असं म्हणणं आहे, सी इफ एव्हरीवन इन द वर्ल्ड स्टार्ट्स डुईंग बिझनेस, हु इज गोइंग टू डू द जॉब? कामाला माणसं तर पाहिजे. जर प्रत्येक जण बिझनेस करत बसला तर कामाला माणसं कुठून आणणार? तर ज्यांना नोकरी करायचंय त्यांनी असं ठरवलेलं आहे की आम्हाला आता जॉब करायचंय, तर त्यांना माझी एवढीच विनंती आहे की तुम्ही मोठ्या ब्रँड्सच्या मागे सध्या न लागता, जितक्या छोट्या कंपनीज आहेत पुण्यामध्ये, महाराष्ट्रामध्ये, जिथे कुठे तुम्हाला कन्व्हिनियंट आहे, ज्या ज्या छोट्या कंपनीज आहेत ना, तिथे जर तुम्ही काम केलात, भले तुम्हाला पगार कमी मिळेल, फॅसिलिटीज कमी मिळेल, तुम्हाला बाकीच्या ज्या मोठ्या आयटी कंपनीज मध्ये काम करताना ज्या एक्स्ट्रा फॅसिलिटीज मिळतात त्या मिळणार नाही, पण तुम्हाला एक खूप महत्वाची गोष्ट शिकायला मिळते. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट जी मिळते ते तुम्हाला तुमचा मालक दिसतो छोट्या कंपन्यांमध्ये. मोठ्या कंपन्यांमध्ये काय होतं की तुमचा मालक कोण आहे हे तुम्हाला फक्त गुगलवर दिसतो किंवा टीव्ही मध्ये दिसतो किंवा एखाद्या मुलाखतीमध्ये दिसतो. छोट्या कंपन्यांमध्ये जेव्हा तुम्ही मालकाला रोज पाहताय, त्या मालकाकडून तुम्ही रोज इन्स्पिरेशन घेता की अरे या मालकाने शून्यातून आतापर्यंत इथपर्यंत आलाय, मी पण तसंच करणार. आणि मी ह्या गोष्टींवर स्ट्रेस का देतो, कारण मी पण माझ्या करिअरची 8 ते 9 महिने एका अशा कंपनीमध्ये काम केलेलं जी खूप मोठी कंपनी नाहीये, जी ऍव्हरेज कंपनी आहे, पुण्यामध्ये बऱ्यापैकी काम करतात. पण त्या कंपनीत मी काम करत असताना जेव्हा मालकाच्या समोर मी रोज मालक काय करतोय, कसा वागतोय, त्याचं दिनचर्या काय आहे, त्याचं राहणीमान कसं आहे, त्याच्या सवयी काय, या सगळ्या मी फॉलो करत आलो. त्याच्यामुळे माझ्याही आयुष्यात बदल घडत फिरला. आणि एंटरप्रेन्योरशिप किंवा तुमचं उद्योजकता किंवा जो काही बिझनेस करतोय ना तुम्ही, 99% ऑफ ऑल द बिझनेसेस आर रिपीटेड. 1% असा कुठला तरी बिझनेस आहे जो नवीन शोध लावून बनवण्यात आलेला आहे, बाकी सगळे बिझनेस आपण रिपीट करतोय. मी पण आता जे फायर डोअर बनवतोय, माझ्या आधी शेकडो जण फायर डोअर बनवतात. कोणी मोबाईल फोन बनवतोय, त्यांच्या आधी शेकडो लोक मोबाईल फोन बनवतात.
त्याच्यामुळे छोट्या कंपनीमध्ये जेव्हा आपण जातो त्या सगळ्या गोष्टी आपण अवगत करून घेतो, तिथून तुम्हाला चान्सेस जास्त प्रोबेबल वाटतात व्यवसाय करण्याच्या, ज्या मोठ्या कंपनीच्या कंपॅरिझन मध्ये तुम्ही घेतलात तर. अजून आणखी गोष्टी चांगल्या आहेत. Vivek sir, some of the participants, they are saying that they are not properly versed with the Marathi language. Sorry. So they are requesting you to yes, आपण ते थोडंसं मराठीमध्ये जातो, आपली भाषा असल्यामुळे आपण त्याच्यामध्ये थोडंसं हे करत, आणि छान आपण त्याच्यामध्ये सांगितलं सुद्धा. You have guided really in a very proper way, but they are asking to talk in English or Hindi. English or Hindi will do. English or Hindi. I'm very sorry. Yes. Sir, you have really guided us regarding what is entrepreneurship, what are the qualities. You have quoted some examples also, how to go for it, and many things you have told, how to create a zeal. Rather, you should have a passion, not to worry about the money. You should only have a good idea. You should have a zeal, and you should work. You should take some experience, and you should work in entrepreneurship. Definitely, you can be a good entrepreneur. Sir, some of our students, they are eager to know about an institute which professionally gives an education on this entrepreneurship development. That is Entrepreneurship Development Institute of India, which is situated in Ahmedabad. And I think Vilas sir knows about it. It provides, I think, PG course, and eligibility is CAT, MAT, CMAT, ATMA or ZAT. That is the eligibility. And entrepreneurship development is professionally taught there. So do you think that the engineers who are being graduated from engineering colleges should go for such course of entrepreneurship development professionally? It's a PG course. Yes, sir. It is up to them whether they want to see a machine running actually, or whether they want to read a book which will teach you how to run that machine. It is up to them. If they want to see a bike which is running at 120 kilometers. Yes, in that way, engineering at engineering, we study in class. We study how the machine is running in the class, and then we go to the lab and see it actually running. So the same same kind of thing can be implemented, or professionally education can be given to the engineers who are being inspired to be an entrepreneur. Can it be done? Yes, sir. It can be done. See, there are basic steps of guiding. Like if you want to be a cricketer, you have to join a cricket coaching classes. Or there are some cricketers without any coaching classes also, they become a cricketer. But in that coaching class, what the coach is going to tell you, that there are 4 types of deliveries which you have to handle. If it is a bouncer, you have to hook. If it is a full length delivery, you have to come forward and hit a. This all knowledge you will get only basic. But the core of entrepreneurship, which is the zeal, you, no doubt you will get an exposure there. If if I am a graduate, I have done my civil engineering, and like you said, I go to that Ahmedabad Institute and I join that college for 2 years. Let us say I pay around 4 to 5 lakh rupees. Okay. What is the output I'm looking out when I'm paying 5 lakh rupees? That is my investment towards my future. What my parents think is, if I pay 5 lakh rupees for my son, he'll go there, he'll learn business, he'll come back again and he'll start some business. Okay. But what if instead of spending 2 years over there, if I already know that I am a civil engineer and I love concrete a lot, because by the time you enter your final year, you have to decide what you like. First year, second year, third year, okay for you, that you like mechatronics also, you like machine knowledges also, you like concrete also, it's okay. But once you enter your 4th year of your engineering, there has to be a specific thing which you like, or rather I would say which you love. Until and unless you love that thing, you are not going to move forward towards it. Okay. Vivek sir, we'll come back to you again. Please stay with us. Sunil Mirashi sir is with us. He is also one of the good speaker, I may say orator. I have seen personally. He's my good friend also. So Mirashi sir, we want to know from you about the requirement of a good entrepreneur. What are the characteristics? What are the types of entrepreneurship? What are the requirement of a good entrepreneur? What a person should have
what qualities a person should have to be a good entrepreneur? Mirashi sir, please. Huh? Hello. Mirashi sir. Hello. Hello. Yes, yes. Hello. Please increase your volume. Please increase your volume. Volume is okay. Yeah. Am I audible? Yes, you Am are I audible, sir. Yeah. Yes, you are audible, sir. Sir, before to start, let me ask you, any other inputs from your side? Sir, just I want to know, because see, some things are being already told by Vivek Chintal sir, and what I know is, whenever you are going for any entrepreneurship, means your own program, right? Definitely, first thing comes in a normal Indian mind is that why to take risk, and risk is the first factor that you should take whenever you go for any entrepreneurship. Second thing, as Chintal sir has rightly pointed out, that you should have a passion and zeal about the thing that you are going to do. Third, which I want to just add, is that idea of the business and its operation, what operation we are going to do on it, then its implementation and current market scenario. Even if you have a very good product of a very good quality, it should be sellable, it should be well competent in the market. Otherwise, who is going to buy your product? That is again. Sir. Yeah, you are introducing so many subjects, Yes, subjects, and yes, practically it is difficult to cover yes, within yes, 15 minutes. Because yes, I know. Sir, you can take your own time, no problem. We can make the session very live and interesting. Just we want to know about these qualities. Can you explore more? Yeah, sure. Please, sir. Thank you, KJ Management, Coach Sir, Kalyan Yadav Sir, my colleague Vivek Chintal Sir, and all dear students. Okay. Yes. So I have got till now, almost for last 12 years, I'm into this entrepreneurship development education. I have seen people, they have come up from nothing to something. And at the start only, I wanted to give the example of one of my students who get passed out engineering in 2016. His name is Rishikesh Hiremat. He started into the chemicals, and his last year's turnover, that was 30 crore. 30 crores. 30 crores. Okay. So that kind of, and there are so many, everyone, they have not achieved in crores, but that could be possible. But now, my subject which you have given me, it is like I would love to say our today's topic of webinar is post-COVID-19 entrepreneurship opportunities. That is the part. Correct. Right? Correct. So now my discussion will be in 3 parts. The first part, and my request to all the students, I do appreciate your digital skills. You're very much busy in putting your questions there, but your principal sir, he is there to whatever your questions will be, he will take to us. But it's my sincere request to you all, as you are investing your time for this webinar, you should have the ability to that quality of the Shravana, hearing. And I want your focus attention. I hope if I can add some value, that will be of benefit to you. So this session will be in 3 parts. The first part is because we are discussing post-COVID. So everyone, we have seen what was the pre-COVID era. And the second part, during COVID, still we are experiencing what is happening because of the COVID. And we are talking to, or we are thinking what will be the scenario post-corona. But still we don't know what will be the situation post-corona, or we have to live with corona. Mirashi sir, just want to interrupt you. Please increase your volume. My volume is already... You are audible, but your volume seems to be low
and is not clearly audible to many of the participants. So please increase your volume. My volume is already up, sir. It's already up. Okay. Please go ahead. Okay. So this topic is, first is what is the corona impact, second is the entrepreneurial aspect, and third is the opportunity aspect. So first of all, what is the corona impact? First of all, which everyone we have experienced. That is maybe your college management, you as a principal, or you as a student, or the industry people, or the normal people. What is the biggest thing this corona has impacted? The first one is the change in human behavior and thinking pattern. We are not thinking the same way what we were thinking earlier. That is a tremendous change in human behavior. Second, especially for the students, we used to tell students there will be no mobiles in classes, and now we are conducting the classes on mobile. That is another change. So, because of all these changes, what is happening, the things are going to get normal. But the normal situation, very recently, the new terminology has come. What will be the post-COVID situation? Things will be normal, but that normal will not be the ordinary normal. That will be the new normal. And what will happen in this new normal, that we'll discuss. Second part is the entrepreneurial aspect. See, what happens is that whenever we have also gone through the student phase, and when we are in a student phase now, we are always having that dual mindset, whether to go into a business or to go into a job. And that mindset, we are not able to take the decision. But first of all, as we are addressing here to the technology graduates, they are the cream of the society. And what is being expected, especially from the technology graduates, why they are learning the technology? To start the new enterprises. That is their responsibility. And it is because whenever people, they ask me, do our students help us in getting the placement? I have always told them, my area is to promote only the entrepreneurship. And technology graduates, they are meant to be for entrepreneurship. And that is the reason they are spending 4 years in a college. They are learning new technology, and still if they are not starting the entrepreneurship, then what is the use? And then what I have understood, that the problem is not with their technical competency. The problem is with their understanding of the entrepreneurial aspect. Most of everyone we know in Sanskrit, to a business, it is being called as a udyog. It is a sandhi of 2 words, ud plus yog. Ud means to go up, and yog means it is the integration of the resources. Everyone wants to go up, but what is the integration of resources? Here you requires to have the positive mental attitude, and you have to, what we can say, our resources means our ability, our idea, human resource, then how to get the machinery. This is what we called it as integrating the resources. And always, please, this is my sincere suggestions to you all students. See, you all have got the technical competency, but you need to have the social and mental skills to complement your technical skills. And what is missing is our social and mental skills. You have got the technical competency. I remember, see, if you people have gone through the Bhagavad Gita, there is a word, one verse that is related to the Vyavasayitmika. That verse is like this, Vyavasayitmika Buddhi Rekeya Karunandana. It means, Vyavasayitmika means what? It is a determined, focused mindset. Otherwise, if we are not focused, we have got n number of things. And that's why I have requested you people to focus only on listening. And now, the third part, that is the opportunity aspect.
So first thing is, because of Corona, what is the biggest opportunity everyone we have got? That is, Corona has given you the time to look into yourself. This is the time to empower yourself. This is the time to find out what are your hobbies, what are your passions. Vivek Chintal sir, he has pointed out the biggest thing required for an entrepreneur, that is a passion. I remember one share. It is like that in all my entrepreneurship workshops, whenever I raise the question, how many of you wanted to be a successful? Everyone raised their hand. Yes, we wanted to be a successful. But if I ask them, what is the definition of success? Success is a very relative. For you, that is something different. For me, that is something different. And it has been said that share is like this. ये मंजिलें भी बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहां तूफान भी रुक जाते हैं, जहां कश्तियां अपनी जिद पे होती है. So what we have to keep in our mind is that, you see, whatever path, whether that is employment or entrepreneurship, it is a tough journey. And right now you are enjoying your student phase. When we were in a school, no, that time we wanted to be in a college. When we were in a college, that time we wanted to have some good job or good earning opportunity. When we thought we get a job or started earning, we have started feeling I should get married. So our desires get changed. So now the important aspect about the opportunity, please listen carefully. See, if you wanted to have a justice, but for that justice, court is never going to come to you. You have to go to the court. If you have to give a complaint, if you are facing some difficulties, and if you have to give the complaint, you have to go to the police. Police will not come to you. The same thing is with about the opportunity. Opportunity is what you have to find out the opportunity. You have to grab that opportunity. You have to grab the opportunity. But see, and whoever is ready to grab the opportunity, see, they get a success. There is one quote in English, fortune favors the brave. You have to take that trouble. I remember, do you remember in our ancient scriptures, Ramayana and Mahabharata, there is a Swayamvar story. And if Sita Swayamvar or Draupadi Swayamvar, she used to put her conditions, and each person and everyone, that market was very open. But the person who is able to fulfill the criteria, they only able to get the that Varmala टाकायची त्याला हे मिळायची. सेम पद्धतीने here you don't expect me to give you the opportunities directly, but I'll tell you certain things. First of all, which are those areas? Oh, sir, the point which you were asking, now I am answering to that. Yes. See, currently, if someone, they really wanted to start some enterprising activity, they have always to see which are the areas which has got a lot of scope in our country. See, the direction in which our country is moving, if we take that direction, the growth prospects will be more. Okay? And what are those sectors? First is the agriculture sector, lot of potential. Second is the tourism sector. Third is the waste management structure. Fourth is the renewable energy structure sector. And fifth is the education sector. In all this sector, I'll give you one example. Let us say nowadays the fields are what we can say, it's a conversion of the different fields. If you consider agriculture, and if any mechanical engineer wanted to do something in the agriculture sector, he has got a scope there. Because currently in the agriculture sector, what is the situation? 40% of our agro produce is being at
Hello. Yes, sir. Hello. Mirashi sir, Huh. are you in the आवाज येतोय? range? Huh, yeah, yeah. Are you in I'm the in the range? range. Yeah, Yes, I'm in the yes, range. yes, Okay, yes, okay. So these are the 5 sectors which I have told you. One of the correct. sector only I'll explain. See, Yeah. our students, they are not aware what are the prospects. If agriculture is the sector, if the chosen trade, in that agriculture sector, if you'll go in a deep, you'll understand there. I'm Yes, audible. yes, Uh-huh. yes, yes, you are audible. Yeah, yeah. So in agriculture sector, out of total agro produce, 40% agro produce is being get wasted. So Okay. if our, let us consider tomato as a agro produce. If we have got the ability, instead of being it get wasted, if we process it into a ketchup, Okay. then 1 kg tomato we are getting at 10 rupees, and 1 kg Kisan ketchup we are purchasing for 110, 120 rupees just by processing. So if someone wants to have the machinery, they can create that machinery. That is a mechanical engineering job. Yes, If they have yes. to make it automated, then comes the Okay. another engineering branch into the picture. Okay. If they have to make it fully automated, it requires Okay. PLCs and all those things. So that Okay. way, all the engineering branches, they can have the conversion. If Okay. they have got a collaboration, we can create Some, n sir, number some of things. questions are coming. Some questions Yes. are coming in between. Okay. What are the guidelines to mechanical engineer in future technology? That was the first question. Okay. And second, how to integrate the technical skills with entrepreneurship? See, technical skills, what you're getting, that is at the academy only. At your institution level, technical skills that you can take care of. Yes, yes. What I am here to tell you about the entrepreneurial aspects. And Okay. entrepreneurial means what are these social skills, especially interpersonal skills. Okay. Interpersonal skills. Our Correct. students, they Yes. have got all the technical expertise, but they are not able Yes. to express themselves unless Sir, and until. yes, yes. Along with the interpersonal skills, the technical skills are to be explored by an engineer to be a good entrepreneur. Yeah, For a good entrepreneur, he should be able to explore the technical skills as well. yeah. See, So that is especially also there, important. my suggestion, especially to Ah, them, is that if yes. they should access freelance.com or elance.com. These are Okay. the two websites. They Okay. Okay. Mirashi sir, are you out of network? hello, hello, hello. You're mute, sir. Chintal sir? Hello, Yes, sir. hello. Yes, sir. I'm able to hear. Chintal sir, how students can pitch their ideas to industry? That was one of the questions which has been asked by the participants, because many a times students see what my feeling. I'll tell you I have the particular feeling about this ideas to be converted into industrial things or products. Many students have very good ideas. Those ideas can be thought of as a startup or products in industry, but students don't get a proper base to convert those ideas into startup products. So many a times such ideas, they remain on papers and they cannot be implemented. This question or this particular thing can be solved in many ways, but the best way is either we can go to industry or we can call industry to the campus. One such measure we are actually organizing, we are going to do at KJ campus in near future. Last year it was planned, but due to the floods and other things in West Maharashtra, it was cancelled. We were planning to have industry at the campus, and more than 3,000 industries were contacted, and all the best projects
and the dream projects of the students at B level, the best projects were called at the campus, and those projects were they were the demonstration of those projects were given to the industry, so that if any industry fits in that particular area, that particular product can be produced, it can be made commercialized, it can be patented, and it can be sold in a competent way in the market. So this was one of the way so that the ideas of an engineers can reach to the market. Do you have any other idea how to pitch the products or the ideas of the students in the industry? Chintal sir. Sir, thank you, sir. First thing, before you pitch any idea for any student, we have to make sure that the world is going to laugh on us. Like, I have one idea with me. I am a civil engineer. I am not an electronics engineer. I have an idea with me. I want to make an instant charger. The definition of an instant charger is the moment I connect it to my phone, like we fill water in the glass, the battery has to get full. Maybe now people are laughing at it, but it Within is no time. within no time. It has to be instant. Like you switch on the button, there is electricity. Similar way, once you push in, it has to be instant. Till date, there is no such charger. Till date, even the best technology chargers what we have take around 20 to 25 minutes. The reason I want to come out on this idea is the future is going to be of electric vehicles. And imagine you are charging your vehicle for 12 hours a day. When are you going to drive that vehicle? There has to be a technology wherein it is instant. Like you give a shock, like you give an electric shock to somebody, the moment you put on the electricity, it is blasted. Similarly, there is this is the loophole what I found out in this technology. Second thing, when you come to civil engineering, like someone wrote that what are the loopholes for civil engineering. Till date, in civil engineering, for destruction of concrete, I'm saying destruction of concrete other than mechanical mills. There is no chemical till date which has been developed, which when applied on concrete will dissolve that concrete. Okay. Till date, no one has found that solution. Sir, even today, what we are doing is to... Sir, so the question is, if I want to... Yeah. The question is, if I want to demolish a structure, a concrete structure, okay, the only option I have is either go for blasting or I will call some mechanical machines to destruct that. But till date, there is no invention being done in a chemical which can kill concrete. You got my point? Okay. If I spray that chemical on the concrete structure, the chemical properties of that concrete are going to get separated and that concrete is going to fail. Till date, we don't have that technology. So this is one more thing where we have to study. First, I gave example of the charger. Second, I'm giving example of this demolition. The reason I'm saying this is because demolition of structures is also a very big job. It is also a very big market. Because to start anything in construction, the first thing what we have to do is destruction. If you have to start constructing a building, you have to do the excavation part. So destruction will be the first thing. After destruction only there will be some construction. So till that I have not even myself I have not found that solution. I think the day I find that solution, we will take destruction of concrete to some other level. And for this, all these ideas what are coming to our mind, it is very necessary that we speak to the specific people in that field. Like if I want to even invent that charger, I cannot go on YouTube and I cannot follow some Bollywood actor to teach me how to make that charger. So in this studying phase, when mostly all the students who are followers of big football fans or say Bollywood fans, I would like to request them that you 10%, you have at least 10% of people whom you follow, they should be of use to you. Because everybody cannot be a Ranveer Singh, everybody cannot be a Virat Kohli, but many of us can be an entrepreneur. This is the thing. So it is very important whom we follow at what stage of life. This advice I won't give to school-going students, because if he's a school-going boy, he has to follow some cartoon or he has to follow some other Bollywood thing. But at this age of 2022, we have to make sure whom we are following. And for that thing, you have to keep on
keep on listening or keep on observing, because anything you want to do in this world, I bet there are Yes. 212 participants now in this webinar. There Yes. might be only one or two who want to do something which no one has ever done. There will be only two or three of them, but rest all Yes. 210 people want to do the same routine business or same routine job what others are doing. The output of each and every person there is earning money, earning name, earning satisfaction. And unfortunately, in Yes. this monetary world, everyone thinks that if I've got a very good cash if I've got a very good bank balance with me, I'm very happy. Yes. There Yes. are different Yes. theories of satisfaction. 90% people think that if I've got a very good bank balance, I'll be very happy. Might be he's Yes. partly right, because Hmm. 90% problems are being solved by money only. But the other Yes. 10% who want to do some inventions, who want to create something good for the mankind, like the biggest example Yes. we had now is finding a vaccine for COVID. There are Yes. thousands and there are more than 1 million scientists working all around the world, but still we are not able to find that vaccine. So this is the biggest Correct. challenge. Maybe We are if working a on it. small, We are working on it. if a small, no, I am very positive towards it. We are working, but the turning point for any nation. See, if we assume that in India, in Pune, Serum Institute finds that vaccine, the entire Yes. world is saved because of one invention. And might be Mr. Poonawalla will not invent that vaccine. Might be there will be a junior fellow who is working on that The vaccine team. for so The many team. years. He might be the Yes. successful one. But who is going Yes. to sell that vaccine? Who is going to sell that vaccine? The vaccine is going to be sold by the enterprise. Yes. So it is challenging to become a technical savvy person. I appreciate all the toppers who are there in the colleges, that your knowledge is the thing because of which people are doing business. If there is a problem in my Microsoft application, I will not call Bill Gates. I will have to call their customer service agent only. Like Jio, the #1 network in India, Mr. Ambani is not solving all the bugs in it. There are engineers being Yes. allocated for it. So knowledge is equally required. Important. But Yes. the most important thing that is required is how you sell your knowledge. How you Yes. sell your knowledge. And that is the Yes. reason farmers are not earning enough in our nation. This is a very Yes. sad thing, that farmers are not Yes. earning. Thanks, sir. Who are earning? Thank you. Traders are earning. Thank you for your kind opinion. Yes, Really, sir. I think participant must have got a very nice and beautiful answer from Chintal sir. Now let us. We'll come back to you, Chintal sir and Mirashi sir. Yes, sir. Yes, sir. We have a very successful and big entrepreneur with us, our president of KJEI, Honorable Kalyan Jadhav sir. We have here a huge campus where we are sitting right now at Yevlewadi, which is of 110 acres. I am proud to tell that we are having 3 engineering colleges, one architecture college, one pharmacy college, MBA college, arts science commerce college, as well as school and junior college. More than 11 institutes in approximately more than 10 years. Our age is very less, but the total number of staff working in the campus are approximately 700, with approximately 10,000 plus students. Such a social work is being done by Honorable Kalyan Jadhav sir. He is with us today. Really, we are inspired, always inspired about his stories. I remember one sentence always he says that whenever there is a calamity, we have a very, very good opportunity in it. Rather, you should find opportunity in it and you should work for it. You should up passion that we have seen in him. The work, passion for the work, passion for the dedication, and definitely these two important things have made him a successful entrepreneur right now. Some of the examples are many dams. He is working in infrastructure. Many dams he have built, many power plants, roads, infrastructure work. You might have visited Venna Lake, a famous Venna Lake of Amritsar, artificial lake is constructed by KJ Infrastructure. He is also recognized by his work, by having some good felicitated by some of the good awards. Last year, he was felicitated by Honorable Nitin Gadkari, and he was awarded Infra Icon Award in 2018. As well as this year, the first Vyas Award was given to Honorable Kalyan Jadhav sir
by the auspicious hands of Sir Chandra in the month of February. So let us welcome Kalyanji Jadhav sir, who is our head of the institute, head of the campus, and let us hear the story. He has come from a very rural background. He has come from very disastrous conditions when he was studying. Even he was not having fees to pay when he was having his childhood education, and in that condition, he has worked a lot. He has many people have supported him. He has worked a lot. His dedication has now turned into a successful entrepreneur. So let us hear now from Kalyanji Jadhav sir. Yes, sir. Sir, please. Good morning, sir. Yes. Sir, sir का mute है. Mute. Chintal sir आणि चिंतल सर, गुड मॉर्निंग. त्यांना ऐकू देत नाही का? Yeah, good morning, sir. Sir, good morning. Good morning. Mirashi sir, your experience was very interesting. And Chintal sir, you are practically businessman. Yes, sir. After engineering, your knowledge and practical knowledge is the very difference. I am also facing the same problem with society. This is the good opportunity in this session, COVID, past COVID and post-COVID, I think. What is the future for the industry? Mostly engineering students, they are not able to get think placement also, entrepreneurship. They are trying to how they can get the placement. And placement is the big problem in our India. I am working last 35 years with infrastructure business. I don't have experience. My background, when I was studying, at that time, मी एका पेट्रोल पंपावर नोकरी करत होतो. जी अंबानी साहेबांची स्टोरी तशीच माझी बऱ्यापैकी मिळती जुळती स्टोरी आहे. 600 रुपये महिन्याने मी माझं एमकॉमचं शिक्षण पूर्ण केलं. आणि बऱ्याचदा वाटायचं की एक चांगला जॉब मिळावा, चांगलं स्टेटस असावं, चांगलं पॅकेज मिळावं. परंतु त्यावेळेला मी त्या मालकाचे प्रॉब्लेम पाहिले. डॉक्टर मिस्टर पेशी डिमेलो म्हणून ते मालक होते. He was working morning 8 o'clock to still 10 o'clock evening. रात्री 10 वाजेपर्यंत माणूस त्याचं अकाउंट क्लिअर करायचा आणि मग घरी जायचा. नवरा बायको दोघे ते इन्व्हॉल्व होते. 600 रुपये महिन्याने मी नोकरी करताना एक दिवस 1 तास माझा खाडा झाला तर ही वॉज डिडक्ट माय सॅलरी. आणि मी म्हणायचं मी कामच जर केलं नसेल तर फाय नॉट ही कॅन डिडक्ट माय सॅलरी. ती सवय तिथून लागली मला. खरं तर फार्मर बॅकग्राऊंड असल्यामुळं शेतीवर सुद्धा फार प्रेम होतं. शेती सुद्धा मी प्रचंड मेहनतीने केली. शेतीमध्ये गुलछडीचं पीक घेतलं, टोमॅटो लावले, डाळिंब, सीताफळ, केळी, संत्र्याच्या बागा होत्या आमच्याकडे. ऊस, गहू, ज्वारी सगळे पिकं आम्ही घ्यायचो आणि स्वतः मी शेती करायचो. शेतीची आवड होती, व्यवसायाची आवड होती, नोकरीची पण आवड होती. ज्या सेक्टरमध्ये संधी मिळेल तिथं काम करायचा विचार केला. हे करत असताना बऱ्याच अपॉर्च्युनिटी मिळाल्या की जसं एज्युकेशन विल गिव्ह अस हेल्प समटाइम्स, बट एक्सपिरियन्स विल गिव्ह अस द लाईफ टाइम सपोर्ट टू अस. तसं थोडंसं एज्युकेशन पण मस्ट आहे, परंतु अनुभव हा फार चिंतल सरांच्या शब्दातून आपण सगळ्यांनी ऐकला असेल कदाचित. जे बॅरल लँडवर भोरमध्ये जाऊन त्यांनी इंडस्ट्री उभी केली. कोविडच्या टाइम मध्ये त्यांनी त्यांची फॅक्टरी चालू ठेवली. तर ते जे अनुभव आहे ते तुम्हाला कुठेही विकत मिळणार नाही किंवा कोणी सांगणार नाही. परंतु ते एक्सपिरियन्स वॉज अ व्हेरी नाईस विथ चिंतल सर. व्यवसायामध्ये तुम्हाला जर आवड असेल आणि तुमची इन्व्हॉल्वमेंट असेल, हार्डवर्क करण्याची जर तयारी असेल, तर व्यवसायामध्ये इंडियासारख्या ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला स्काय इज लिमिट. फक्त मगाशी कोणी चिंतल सर किंवा मिराशी सरांनी सांगितलं की पैसा 90% काम करतो, परंतु 10% काम राहिलेला पैसा करतोच असं काही नाही. परंतु पैशानी सर्व कामं होतात, परंतु पैशानी सर्व सॅटिस्फॅक्शन मिळतात असं पण नाही. पैशानी नक्की सगळी कामं होतात. सगळे महाराष्ट्र शासनामधले तुम्ही लॉ अँड ज्युडिशरी म्हणलं तर तुम्ही विकत घेऊ शकता. तुम्ही म्हणलं तर समाजामध्ये लोकांना प्रतिसाद मिळवण्यासाठी पैसा खर्च करून तुम्ही मिळवू शकता. माझे अनुभव शेअर करतो म्हणून कदाचित राग येईल कुणाला.
परंतु वस्तुस्थिती देशामध्ये आपल्याकडे अशीच आहे, अजूनही विकसनशील देशामध्ये प्रत्येकाला आपल्याला कॉन्ट्रीब्युट करायचे समाजासाठी, स्वतःसाठी सुद्धा. हे करत असताना त्याचं तन मन धन सर्व अर्पण करून त्यांनी जर काम केलं. सकाळी मी माझ्या येताना बायकोला विचारलं, अरे मी म्हणलं मला खोसरने अचानक बोलवले, माहित नाही प्रोग्राम काय आहे, पण एंटरप्रेनर सक्सेस आणि आफ्टर कोविड की मुलांना काय ऑपॉर्च्युनिटी असावेत, व्यवसायामध्ये त्यांनी जावं का नाही जावं. ती मला वाटली तुमचं इतकं सुंदर उदाहरण आहे की लग्ना दिवशी तुम्ही कामावर होते आणि लग्न लागल्यावर सुद्धा तुम्ही कामावर गेले होते. ही जी इन्व्हॉल्वमेंट आहे चिंतल सर, ती फक्त एंटरप्रिनरलाच माहिती आहे. त्याला येणारे अनुभव, त्याची उडालेली झोप, त्याच्या समोरच्या समस्या, त्याने तो एक व्यवसाय हा त्याच्या माइंड मध्ये एकदा सेट केला, आयुष्यामध्ये त्याला कधीच कुठल्याही अडचणीला सहज यश मिळवता येतं. माझं सुंदर उदाहरण आहे. मी गेली 2 महिने कोविडच्या टाइम मध्ये सुद्धा पेपरच्या बातम्या किंवा टीव्हीवर पाहतो. 2 महिन्यामध्ये चिंतल सर मी 1 लाख क्युबिक मीटर म्हणजे जो 1 लाख पत्याचं कॉन्क्रीट केलं. आम्ही मराठवाडी वांग धरणाचं काम करतोय. गव्हर्नमेंटनी चांगला सपोर्ट केला, पोलीस डिपार्टमेंटनी सपोर्ट केला. 3000 लोक आमच्याकडे आता काम करतायत, त्याच्यातली साईडवर 300 लोक काम करतात. मोस्टली बिहारी आणि युपीची लोक आहेत. दे आर व्हेरी पर्टिक्युलर अँड दे आर व्हेरी डिवोटेड अँड डेडिकेटेड. ते म्हणले आपण धरणाचं काम यावर्षी संपवायचं, 1 टीएमसी पाणी आम्हाला ह्या वर्षी ऍडिशनल अडवायचे. त्याच्यामध्ये हिरे नावाचे कार्यकारी आहेत, त्यांच्याशी मी कालच चर्चा केली, साईटवर होतो आम्ही दिवसभर दोघंही. त्यांना सांगितलं की कोविडमध्ये एक चांगलं उदाहरण समाजापुढे किंवा जगापुढे ठेवा तुम्ही, की तुम्ही सगळ्या प्रिकॉशन घेतल्या तर त्याच्यावर मात करता येते, त्याच्यावर आपल्याला काम करता येतं. ते सोशल डिस्टन्सिंग असेल किंवा फिजिकल डिस्टन्सिंग असेल, मास्क असेल किंवा प्राथमिक थोडंसं काही आपल्याला कशाला त्रास होऊ नये अशा जर सुविधा त्या लोकांना उपलब्ध करून दिल्या, पाणी आणि वातावरण जर शांत चांगलं ठेवलं तर नक्कीच त्याच्यावरून मार्ग काढता येईल. एक महिला भगिनीचा मी रात्री मेसेज वाचला, तिने सांगितलं की खरंच हा कोविड सहज मात करू शकेल इंडियन माणूस. आपली इम्युनिटी पॉवर फार स्ट्रॉंग आहे, आपण मसाल्याचे पदार्थ खातो त्यामुळे प्रतिकारक शक्ती चांगली आहे. त्याच्यातून निर्माण झालेल्या समस्या नक्कीच अडचणीच्या आहेत. इंडस्ट्रीमध्ये अडचणी झाल्या, व्यवसायामध्ये खरंच अडचणी झाल्यात, लोकांना रोजगारात जातील का राहतील याची शंका आहे. परंतु जपानमध्ये सुनामी आली, लोकांनी परत उभे राहिले, परत इंडस्ट्री उभी केली, त्यांना चांगल्या ऑपॉर्च्युनिटी मिळाल्या, परत जपान जगामध्ये 9 नंबरचं टेक्निकल हब म्हणून उभं केलं. इंडियामध्ये सुद्धा आपल्या लोकांना प्रचंड ऑपॉर्च्युनिटी आहेत. 130 कोटी लोकसंख्येमध्ये 50% लोकसंख्या आपली स्लम मध्ये राहते. 60 to 70% लोक आजही ग्रामीण भागात राहतात. त्या प्रत्येक समस्येवर मार्ग काढण्यासाठी अभियांत्रिकी सारख्या मुलांना किंवा मेडिकलच्या मुलांना इतक्या प्रचंड ऑपॉर्च्युनिटी इंडियामध्ये आहेत. परंतु डगमगून न जाता त्यांनी परत येऊन उभं राहून 8 ते 10 तास कमीत कमी काम करण्याची जर मानसिकता ठेवली, आदरणीय मोदी साहेबांनी डिक्लेअर केल्याप्रमाणे 20 लाख कोटीच्या ज्या त्यांनी नवीन नवीन योजना मंजूर केले, त्याच्यामध्ये एंटरप्रिनरशिप साठी सपोर्ट करण्याचं त्यांनी त्याच्यामध्ये नमूद केलंय. महाराष्ट्र शासन सुद्धा खंबीरपणे आपल्या मागे उभं राहणार आहे. ऑपॉर्च्युनिटी त्यांनी भरपूर डिक्लेअर केलेत किंवा करतील उद्या. महाराष्ट्र शासनाचाही सपोर्ट चांगला राहील आणि महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला इतक्या ऑपॉर्च्युनिटी, जेवढे इंडस्ट्रीला अडचणीमध्ये आल्यात, लोकांनी परत मालक म्हणून, कर्मचाऱ्यांनी परत त्याच्यामध्ये स्वतः इन्व्हॉल्व्ह होऊन त्या मालकाच्या अडचणी जर समजून घेतल्या तर महाराष्ट्रामधल्या इंडस्ट्रीला अजिबात त्रास होणार नाही. परंतु अभियांत्रिकीच्या मुलांच्या मध्ये जो आजही भीतीचा एक वातावरण निर्माण झालंय की आपण जर कॉलेजमध्ये गेलो तर काय होईल, आपण घरी राहून शिकलो आणि ह्या जर सवयी लागल्या तर आम्ही एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट वाले असा विचार करतोय की उद्या ही मुलं जर घरात राहून जर शिकली तर त्यांना एज्युकेशन संस्थांची गरज लागणार नाही. परंतु त्याच्या पुढच्या एक सामाजिक समस्या अजून बरेचसे निर्माण होतील. परंतु सरकार असा काही निर्णय घेणार नाही. त्या मुलांना परत काही शिस्तीचं पालन करून वर्गामध्ये येऊन शिकण्यासाठी प्रवृत्त करतील. त्यामुळे इन्स्टिट्यूटमध्ये आम्ही सुद्धा अडचणीत येणार नाही. इंडस्ट्रीमध्ये सुद्धा चिंतन सरांनी जसं 2 महिने काम करून दाखवलं, पुढेही काम करतील. किती ऑपॉर्च्युनिटी आहेत, किती इनोव्हेटिव्ह आयडिया जर शोधल्या. कॉन्क्रीटचं एक सुंदर उदाहरण त्यांनी दिलं की बऱ्याचदा आम्हाला इन्फ्रास्ट्रक्चर मध्ये कॉन्क्रीटचं काम डिमॉलिश करावं लागतं. जुने स्ट्रक्चर असतात. पुण्यामध्ये आताच परवा काहीतरी पालकमंत्र्यांनी डिक्लेअर केलं की युनिव्हर्सिटी कॉलेजच्या समोरचा ब्रिज त्यांना पाडायचा आहे, किंवा मुंबई पुणे हायवेवरचा एक पूर्वीचा लोणावळ्याच्या पुढचा खंडाळ्याचा तो ब्रिज पाडला.
त्याच्यासाठी टेक्नॉलॉजी आपल्याकडे आहे, परंतु त्याच्यामध्ये सुद्धा काम करण्याची आज गरज लागणार आहे आपल्याला. भविष्यामध्ये येणाऱ्या अडचणीवर आताच त्याच्यावर जर काय आपण संशोधन केलं तर खरंच सर इतकी अपॉर्च्युनिटी भारतासारख्या जगात कुठेही नाहीयेत. आपल्या देशामध्ये मला परवा एक कोणीतरी मेसेज पाठवला की चायनामधल्या सगळ्या इंडस्ट्री बंद पडतील आणि त्या इंडस्ट्री बंद पडल्यामुळे महाराष्ट्र आणि भारताला त्या अपॉर्च्युनिटी मिळतील. त्याच्या अगोदरही आपल्याकडे त्या अपॉर्च्युनिटी होत्या खरं तर, परंतु आपण का डिपेंड राहतो कोणावर तरी, तो अडचणीत आल्यावर माझं चांगलं होईल ते बघण्यापेक्षा आपल्याकडे खरंच इतक्या अपॉर्च्युनिटी आहेत, इतक्या समस्या आहेत, त्या समस्या त्याचं निर्माण करण्यासाठी आपल्याला प्रचंड काम करायचे. ते काम करत असताना क्वालिटी हा कन्सेप्ट आपल्या भारतीय मानसिकतेमध्ये नाहीये. क्वालिटीवर जर आपण थोडंसं फोकसिंग केलं आणि कॉस्ट रिड्यूस करण्याचं जर काम केलं तर प्रत्येक इंजिनिअरिंग मध्ये प्रत्येक विद्यार्थ्याला इतक्या अपॉर्च्युनिटी देशामध्येच आहेत. मे बी चायनाचे उद्योग इंडियामध्ये येऊ किंवा न येऊ, चिंतल साहेबांचे सारखे उद्योगपती इंजिनियर असून काम केलं. मी बऱ्याचदा मुलांना सांगतो, मोस्टली इंजिनियर आर फेल्युअर इन हिज बिझनेस बिकॉज ऑफ दे आर कॅल्क्युलेटेड फर्स्ट अँड देन दे विल डू द वर्क. पण चिंतल सरांचा अनुभव ऐकल्यावर इंजिनियर विल बी सक्सेस आणि इंजिनियर इज ऑलवेज सक्सेस, बट वी पीपल हु इज अ कॉमर्स बॅकग्राऊंड विल डू द वर्क फर्स्ट and then we'll calculate. थोडीशी आमची अशी मानसिकता असते की आम्ही आपलं काम पहिलं करू आणि मग नंतर हिशोब कॅल्क्युलेशन नंतर करत बसू. मोस्टली इंजिनियर ते पहिलं कॅल्क्युलेट करतात की ह्या प्रोजेक्टमध्ये मला किती पैसे मिळतील. इट्स मस्ट करायला पाहिजे. पण प्रोजेक्ट हे तुमचं जर पॅशन असेल, तो तुमचा बिझनेस कायमस्वरूपी असेल तर यू कॅनॉट चेंज. समोरचे खोत सर आमचे चांगला प्रोफेसरचा जॉब करतायत म्हणून मी माझा बिझनेस बंद करून प्रोफेसरचं काम करावून त्याच्यातून पैसे मिळावं, एवढं सोपं काही कुठलंही क्षेत्र नाही. त्याच्यामुळं ज्या सेक्टरमध्ये आपण काम करतो त्याच्यावर जीवापाड प्रेम करून आपण जर ते काम केलं, त्याच्यामधले लूप होल्स जर शोधले आणि त्याच्यावर आपण थोडं इनोव्हेटिव्ह आयडिया वापरून जर काम केलं तर समाजामध्ये इतकी डिमांड आहे. लोकांच्या पर्यंत पोहोचण्यासाठी आपल्याला मार्केटिंग करण्याची सुद्धा गरज आहे. त्याच्यासाठी इंजिनिअरिंगच्या मुलांना मी बऱ्याचदा विनंती करतो की तुम्ही MBA सुद्धा शिक्षण घ्या. जर व्यवसाय चालू करायचा असेल तर टेक्निकल नॉलेज विल गिव्ह यू द 60% सपोर्ट. यू मस्ट 40% सपोर्ट फ्रॉम सोसायटी. सोसायटीमध्ये प्रत्येक ग्राउंड लेवलच्या घटकापासून टॉप लेवलच्या माणसापर्यंत तुम्हाला काम करायचं असतं. तो तुमचं कस्टमर समजून त्याच्याकडे जर फोकसिंग केलं तर नक्कीच आपल्या केलेल्या उत्पादित मालाला इंडियामध्येच प्रचंड कस्टमर आहे. राहिला विषय नफ्याचा, नफा कमवण्याच्या अगोदर तुम्ही ब्रँड निर्माण करा, ब्रँड इस्टॅब्लिश करा. त्याच्यामध्ये मग प्लस मायनसचा विषय जर तुम्ही बाजूला ठेवून ते स्ट्रगल केला तर त्या व्यवसायामध्ये कुठल्याही व्यवसायामध्ये नक्कीच सक्सेस मिळतो असं माझी धारणा आहे. मी 2-3 व्यवसाय केले. एकतर माझ्या इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये 35 वर्षापासून मी काम करतोय. बऱ्याचदा अपडाऊन आले. खोत सरांनी सांगितल्याप्रमाणे आर्टिफिशियल धरण म्हणजे आम्ही फाउंडेशन आर्टिफिशियल केले. चिंतल सर जे मातीवर स्पिलवे बांधलेला आहे आम्ही, तो जगामध्ये पहिलं एकमेव 1350 मीटर उंचीवर ज्या सांडव्याला स्पिलवे पूर्ण रेड सॉइलवर आम्ही रेस्ट केलेला आहे. नाशिक शिडीवर्कचं डिझाईन घेतलं, त्याच्यामध्ये 2 मीटरचा राफ्ट टाकला. आजही ते स्ट्रक्चर गेली 20 वर्ष स्टेबल आहे. 90 MCFTचं धरण असलेलं 100 वर्ष महाबळेश्वर पाणी पिण्याच्या पुरवठ्याच्या योजनेसाठी केलेलं काम आहे ते. त्याच्यामध्ये बऱ्याच अडचणी आल्या. वांग मराठवाडी आम्ही 3 TMCचं धरण बांधतोय आता. फोक्स वॅगनचं काम केलं मी, चायनीज जर्मन लोकांच्या बरोबर काम केलं. दे आर व्हेरी हार्ड वर्कर. दे आर वर्किंग 18 to 20 hours एव्हरी डे. मे बी दे आर इंजिनियर, मे बी दे आर डायरेक्टर, मे बी दे आर चेअरमन ऑल्सो. I saw the number of time they are working early in the morning 8 o'clock to still 12 o'clock they can work. Up to maybe 5 days week. Monday to Friday they can work hard. Saturday, Sunday they can enjoy. And after 1 year in a आपलं तुमचं ख्रिश्चन नाताळ, 1 महिना नाताळमध्ये they can forget entire industry or maybe they can forget his job. ते 1 महिना इतकं एन्जॉय करतात विथ फॅमिली की नाताळचा सण 1 महिन्यामध्ये सगळा तो नंतरच्या राहिलेल्या दिवसामध्ये भरून काढतात. परंतु आपल्या इंडियन मेंटॅलिटीमध्ये मी पाहिलं, मी आमच्या खोसरांशी पण बऱ्याचदा शेअर करतो की तुम्ही सुट्ट्या राईट्स आहेत म्हणून घेऊ नका. तुम्ही गरज म्हणून घ्या. गरज अगदी मेडिकल रिझन काय प्रॉब्लेम असेल तर,
Otherwise, I saw the number of professors, they are not able to available in his कुठले तुमचा सॅटर्डे संडे असेल किंवा अदर तुमचे त्यांचे कुठले 50 दिवस कुठले वेकेशन लिव्ह असतील तर मी म्हणतो यू हॅव टू कम्युनिकेट विथ युअर स्टुडंट, यू हॅव टू शेअर विथ स्टुडंट, यू हॅव टू फोकसिंग प्रॅक्टिकल नॉलेज. पण ते होत नाही नेमकं. त्याच्यामुळं जे प्रॉडक्ट निर्माण होतं ते 60% मुलांना टेक्निकल बेसिक माहित नसतं. त्याच्यानंतर आपण त्यांना विचार करतो की हाऊ यू कॅन गेट प्लेसमेंट. तो म्हणतो दिस इज माय राईट, यू हॅव टू गिव्ह द प्लेसमेंट. ह्याच्या समस्येत मी म्हणतो 20 लाख मुलं जवळजवळ 12वीला पास होऊन बाहेर पडतात. चिंतल सर, आमच्या एज्युकेशन मधली एक मोठी समस्या आहे की त्याच्यामध्ये 1,35,000 जागा आहेत. 50% ते 60% जागा खाली राहतात दरवर्षी. ह्याही वर्षी तीच परिस्थिती. आता तर माहित नाही मला, कोविडमुळे लोकांच्या मनामध्ये इतकी संभ्रमता निर्माण झालेली आहे. परंतु ज्या महाराष्ट्रामधून 1.5 ते 2 कोटी लोक बाहेर जाणार आहेत, जे युपी, बिहार, कर्नाटक मधले आहेत, त्यांच्या अपॉर्च्युनिटी महाराष्ट्रीयन लोकांना मिळणार आहेत. पण त्या लेवलला ते काम करतील म्हणून मला शंका आहे. खरं तर ते करत नाही म्हणून आजही माझ्याकडे 300 लोकांच्या मध्ये 200 लोक बिहारी आणि युपीचे ड्रायव्हर, ऑपरेटर, हेल्पर, सेंटरिंगचे काम करणारे 70% लोक येते. आणि दे आर व्हेरी डिवोटेड अँड डेडिकेटेड. ते कधीही बघत नाही की 1 महिना पगार नाही मला म्हणून काम थांबवत नाही. पण आपल्या मराठी लोकांच्या मध्ये 1 दिवस पगार लेट झाला की दे कॅन स्टॉप आवर वर्क फास्ट. आणि आमचा मालक कसं चुकीचं काम करतो याची मार्केटिंग करतात. हे बदलवण्याची गरज आली. ते जर बदललं नाही तर महाराष्ट्रामध्ये फार मोठी समस्या निर्माण होणार आहे की लेबर मिळणार नाहीत. तुमच्या इंडस्ट्रीमध्ये मला माहित नाही. आणि ही समस्या असताना आपण आपले इंजिनियर लोकांना सांगतो की आम्ही तुम्हाला प्लेसमेंट देऊ शकत नाही. परंतु महाराष्ट्राच्या बाहेरचे 2.5 कोटी लोक महाराष्ट्रामध्ये येऊन पूर्ण वेळ काम करतात. आमच्या कॉलेजच्या कॅम्पसमध्ये एक फॅमिली आहे, दे कॅन अर्न एव्हरी मंथ ₹1,00,000. लेबर माणूस, 4 माणसं आहेत त्याच्या घरामध्ये काम करतात. कॅम्पसमध्ये बिबट्या आला 1 महिन्यापासून आणि एका बाजूला ते राहतात. त्याची 3 मुली, 2 कपल एकत्र राहतात. आमचे सिक्युरिटी सुद्धा त्यांना सपोर्ट करत नाही पण ते राहतात. ही मानसिकता महाराष्ट्रीयन आणि बाहेरच्या लोकांच्या मध्ये आहे, ती बदलवण्याची गरज आहे. अभियंत्यांना तर प्रचंड मी अपॉर्च्युनिटी सांगतो की तुम्ही व्यवसायाचं प्लॅनिंग करा. तुम्हाला इमिजिएट लोन मिळेल. आम्हाला लोन मिळण्यासाठी कितीतरी दिवस थांबावं लागलं. आम्हाला विश्वास संपादन करावा लागला बँकेची. आज देशाचे पंतप्रधान तुम्हाला सांगतात की 2-3 लाख रुपयापर्यंत विदाऊट वॉरंटी गॅरंटी आम्ही तुम्हाला लोन देऊ, मॉनिटरिंग पिरियड देऊ तुम्हाला, रेट ऑफ इंटरेस्ट कमी असेल, तुम्ही काम करा. परंतु एकही मुलगा त्याच्यामध्ये तयार होत नाही. तो म्हणतो मला प्लेसमेंट पाहिजे, मी एमपीसीची तयारी करेल, युपीएससीची तयारी करेल किंवा नेक्स्ट एज्युकेशनसाठी अब्रॉडला जाईल. अब्रॉडचे दरवाजे सुद्धा माझ्या माहितीप्रमाणे बंद झालेत. त्याच्यामुळं ह्या मुलांच्या मध्ये एक अवेअरनेस निर्माण करण्याचं काम तुमच्यासारखे इंडस्ट्रीज लोकांनी, मिरासी सर, करावं लागेल. तुम्ही इंडस्ट्री मधले लेक्चर कॉलेजमध्ये ठेवावे लागतील, मुलांच्या मध्ये शेअर करावं लागेल, त्यांना आत्मविश्वास द्यावा लागेल. तर त्याच्यातून काहीतरी नाविन्यपूर्वक निर्माण करू शकू. नाही तर महाराष्ट्रीयन मराठी लोकांच्या मध्ये आज इतकी द्विधा मनस्थिती आहे. माझा जॉब गेला तर माझ्या फॅमिलीचं काय होणार, मला जॉब मिळाला नाही तर मी इंजिनिअरिंग करून काय करणार, माझी इंडस्ट्री कोलॅप्स झाली, मला हप्ते भरतात नाही, बँकवाले मागे लागलेत, जप्तीच्या नोटीस आल्या तर मी काय करणार, ही जी भीती निर्माण झाली, ही भीती बाहेर काढण्यासाठी फार प्रचंड प्रमाणामध्ये सामाजिक क्षेत्रामधूनच एकामेकाला सपोर्ट करून बाहेर पडावं लागेल. तरच ही इंडस्ट्री परत उभी राहील, परत सगळ्या लोकांना चांगल्या अपॉर्च्युनिटी मिळतील. कारण आपण अजूनही अवैक्यसाहित्यच आहोत. आपल्याला प्रचंड काम करण्याची गरज आहे. अगदी स्लम पासून रस्ते असतील, धरणाचे कालवे असतील, शेतीचे उद्योग असतील किंवा घरामधल्या ज्या समस्या निर्माण झाल्यात कोविडमुळे, हा जो विषाणू आहे तो 2 वर्षापर्यंत टिकू शकेल असं लोकांचं एक प्रिडिक्शन आहे. त्याच्यासाठी प्रिकॉशन काय घ्यायच्या, त्याच्यासाठी काय काम करायचं, त्याच्यात किती अपॉर्च्युनिटी आहेत याचा सविस्तर अभ्यास करून त्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करून त्याच्यातून बाहेर पडावं लागेल. कोण सर किती वेळ अजून? हा आहे सर, अजून 5 मिनिट. मी चायनीजचा, चिंतल सर, एक शानीचा प्रोजेक्ट केला चाकणमध्ये. शानी म्हणून एक कंपनी आहे बघा. हो माहिती सर, शानी मध्ये मी एक काम केलं. त्या शहाणीवाल्याने मला रात्री मिडनाईटला 2:45 वाजता चेक दिला होता 3 कोटी रुपयाचा. मी त्याला फोन केला की जस्ट आय एम इन प्रॉब्लेम, इफ यू आर एबल टू गिव्ह द सपोर्ट, माय बिल इज पेंडिंग लास्ट 7 to 8 days. म्हणलं मी सर चाहतो यू हॅव टू वेट स्टिल मिडनाईट, 2:30-3 वाजेपर्यंत, 2.5 hours, मे बी 3 o'clock विल रीच इन पुणे, विल रिलीज टू यू.
I was shocked how we can give us the payment in midnight. म्हणलं how can be possible? मी रात्री 12-1-1:30 वाजेपर्यंत सानीच्या ऑफिसमध्ये ऍग्रिकल्चर कॉलेजच्या दारामध्ये थांबलो होतो. 2:45 वाजता ते चेअरमन सुद्धा ऑफिसमध्ये आले. उत्तम उत्तम. 2:45ला 2,85,00,000 रुपयाची चेकवर सही केली. ते म्हणले वी फाईट पीपल वर्किंग मे बी 18 to 20 hours आणि यू ब्लॅक पीपल, म्हणजे त्याचं सांगायचं काम ब्लॅक नाही म्हणलं पण इंडियन पीपल यू आर वर्किंग ओनली इन अ सिस्टीम, वी डोंट हॅव एनी सिस्टीम. तेच चेअरमन मला अमेरिकेमध्ये लास वेगास मध्ये भेटले. ही कॅनॉट स्पीक सिंगल वर्ड इन इंग्लिश. ही वॉज स्पीकिंग इन चायना आणि दुबाशी वॉज ट्रान्सलेट इन इंग्लिश. तर ज्या माणसाचा 8,000 कोटी रुपयाचा चायनीचा त्यावेळेला सांगतो, त्यावेळेला त्याचा टर्नओव्हर 8,000 कोटी रुपयाचा होता. तो माणूस एवढा कॉन्फिडन्सली बिझनेस करू शकतो. शानी सारखा प्रॉडक्ट मार्केटमध्ये चायनीज म्हणून बघितलं लोकांनी, त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं. कारण ओल्वो, कॅटरपिलर, टाटा हिताची बऱ्याच नामांकित कंपन्या मार्केटमध्ये असताना होंडाई होती. तरी सुद्धा यांनी एवढी इन्व्हेस्टमेंट करून माझ्या माहितीप्रमाणे 1200 का 1500 कोटीची इन्व्हेस्टमेंट करून तो प्रोजेक्ट चालू केला. सुरुवातीला 2 वर्ष एकही त्याचं मॅन्युफॅक्चरिंग खपलं नाही. मी तो प्रोजेक्ट विथिन अ टाइम लिमिट, फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चरचे डेव्हलपमेंटचे 100 कोटीची कामं मी केले त्याच्यामध्ये. परंतु त्याचं आरावड्यांनी केलं नाही, सिव्हिल वर्क मी केलं. शेडचं काम तुमच्या आरावड्यांनी केलं असेल. 100 कोटीचं लँड डेव्हलपमेंट कन्स्ट्रक्शनचं पूर्ण काम मी केलं शानीचं. आणि फोक्सवॅगनचं मी काम केलं. मीनवाईल टाटा फिएटचं पार्टली मी काम केलं. मर्सिडीज बेंचचं थोडं काम केलंय मी. तुमचं डाऊ केमिकलचं काम केलं. पंढरपूर ते कर्नाटक मध्ये आडवे आले, पण डेव्हलपमेंटचं काम आम्ही केलं आणि शेडचं काम बंद केलं त्यांनी. एनिवे पास्कोचं काम मी केलं. पास्को म्हणून एक प्रोजेक्ट आहे माणगावला. हो, पॉस्को माणगाव, कोरियन कंपनी. हा, कोरियन कंपनीचं लँड डेव्हलपमेंटचं काम मी केलंय. 25 कोटीचं काम मी तिथं केलं. आणि नवी मुंबई महानगरपालिकेचे ओव्हरहेड लाईन अंडरग्राऊंड करण्याचं काम आम्ही केलंय. केजे इंजिनिअरिंग कंपनी. 27 गावामध्ये महाराष्ट्रामध्ये पहिली योजना ओव्हरहेड लाईन अंडरग्राऊंड करण्याचं काम नवीन मुंबई महानगरपालिकेचं काम आम्ही 1.5-2 वर्षात पूर्ण केलंय. अशा चांगल्या ऑपॉर्च्युनिटी आम्हाला लाभल्या. लोणंद फलटण बारामतीचं काम मी केलं. रेल्वे लोणंद फलटण पर्यंत नेली आम्ही. नगर बीड परळीचं रेल्वेचं काम आम्ही आता जस्ट प्रोजेक्ट पूर्ण केला. परळी थर्मल प्लांटचं काम, पाईपलाईन, लँड डेव्हलपमेंट, रॉ वॉटर रिझर्व्हायरचे काम आम्ही केले. रेल्वे सायडिंगचं काम केलं. सोलापूर थर्मल प्लांट एनटीपीसीचा, त्याच्यामध्ये टेकचं काम, साईट लेवलिंग आणि रेल्वे सायडिंगचं काम आम्ही केले. असे बरेच ऑपॉर्च्युनिटी मिळाले आम्हाला. बेसिक कॉमर्स ग्रॅज्युएट असलेला माणूस सिव्हिल कन्स्ट्रक्शन मधली कामं करू शकतो. परंतु कन्स्ट्रक्शन मध्ये टेक्निकल नॉलेज इज ऑल्सो मस्ट. त्याच्याबरोबर प्रॅक्टिकल सुद्धा गरजेचं आहे. याच्यामध्ये सिव्हिलच्या आणि इलेक्ट्रिकलच्या मुलांना प्रचंड ऑपॉर्च्युनिटी आहेत. बरीचशी मुलं 90% मुलं बिझनेसच करतात. त्याच्या वडिलांचा घरचा किंवा बिल्डर लाईन किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चरचा व्यवसाय असेल तर ती मुलं त्याच्यामध्ये पडतात. आणि 5-10% मुलं इंडस्ट्रीमध्ये ट्राय करतात किंवा मग एमपीएससीच्या थ्रू क्लास 1 क्लास 2 मध्ये जातात. पुणे महानगरपालिका असेल, जिल्हा परिषद मुंबई महानगरपालिका किंवा प्रायव्हेट इंडस्ट्रीमध्ये सिव्हिल इंजिनिअरिंग मधली मुलं जातात. आजच्या या उपक्रमाला तुम्ही जो सपोर्ट केला, चिंतल सर आणि मिरासी सर, हा फार व्हॅल्युएबल आहे मुलांच्या भविष्यासाठी. हेच प्रोग्राम कॉलेजमध्ये फेस टू फेस जर झाले तर ते अजून एवढे व्हॅल्युएबल होतील. इंडस्ट्री मधल्या लोकांना सुद्धा त्याच्यामधून चांगल्या ऑपॉर्च्युनिटी मिळतील. हाऊ ही कॅन चेंज हिज मेंटॅलिटी फर्स्ट. दे हॅव टू प्रिपेअर्ड की दिस इज द गुड ऑपॉर्च्युनिटी फॉर एव्हरी बिझनेसमॅन. हे काही संकट नाही. दिस इज द गुड ऑपॉर्च्युनिटी फॉर एव्हरी डॉक्टर अँड इंजिनियर ऑल्सो, एव्हरी पीपल ऑल्सो. समस्या निर्माण झाल्याशिवाय आपण त्याच्यामध्ये मार्ग काढत नाही किंवा मार्ग दिसत नाही. हा एक चांगल्या ऑपॉर्च्युनिटीचा विषय घेऊन आपण त्याच्यामध्ये परत कामाला लागूया. परत अभियांत्रिकी मित्रांना मी सगळ्यांना अश्युअर्ड करतो की तुम्ही ह्या 2 महिन्याच्या काळामध्ये बरंच काही शिकला असताल. मृत्यू हा शेवटी सत्य आहे. मृत्यू कुणालाही चुकलेला नाही.
त्यामुळे मृत्यूपासून बाजूला पळण्यापेक्षा मृत्यूला जवळ न करण्या इतपत आपण जर प्रिकॉशन घेऊन काम केलं तर नक्कीच व्यवसायामध्ये सुद्धा परत आपण सक्सेस होऊ, परत आपण आपल्याला प्रूव्ह करू. आपल्या देशामध्ये अजूनही एवढ्या काही समस्या नाहीत. इतर जगामध्ये जर जे आकडे पाहतो त्याच्यापेक्षा भारतामध्ये फारच चांगला रिझल्ट आहे. रिकव्हर होणारे केसेस चांगले आहेत आणि मोस्टली डेड होणारी लोक जे आहेत ते 10% ऑलमोस्ट जी लोक आहेत त्याच्यामध्ये 90% लोक ओल्ड म्हणजे क्रोनिक डिसीज मुळे डेथ होत आहेत. त्या डेथ कमी करण्यासाठी सुद्धा महाराष्ट्र शासन किंवा भारत सरकार प्रचंड प्रमाणामध्ये काम करतोय. आपणही आपल्या लोकांना विश्वास द्यायचं काम करतोय. त्याच्यामध्ये पोलीस असतील, त्याच्यामध्ये गव्हर्नमेंटचे ऑफिसर असतील, ते अहोरात्र झटतायत. समाजामधल्या प्रत्येक घटकांनी त्यांना सपोर्ट केला. कारण चिंतल सर किंवा मिराशी सर एवढं थांबवणं शक्य नव्हतं. ते मीडियाने करून दाखवलं, पब्लिसिटी केली किंवा मीडियाने बंबार्डिंग केलं की अमेरिकेमध्ये एवढे मेले, स्पेनमध्ये एवढे गेले, इटलीमध्ये तेवढे गेले. नाही तर आपल्या इलिटरेट देशामध्ये एवढ्या लोकांना घरामध्ये 2 महिने थांबवणं इट वॉज अ व्हेरी एकदम म्हणजे टास्क होता. तो टास्क आपण सगळ्यांनी एकत्र येऊन शक्य केलं, ते थांबवलं गेलं. त्याच्यामुळे बऱ्यापैकी आपल्याकडच्या घटना कमी घडत गेल्या, बऱ्यापैकी कमी पेशंट समोर आले आणि त्याच्यामध्ये मात करून आपण याच्यातून मला वाटतं 1-2 महिन्यामध्ये बाहेर पडू आणि परत सगळे एकत्र कामाला लागू, अशा मी तुम्हाला शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. थँक्यू सर. येस, थँक्यू सर. थँक्यू जाधव सर. थँक्यू व्हेरी मच. चिंतन सर आणि मिराज सर, तुमच्याकडे मला जरा पुन्हा यायचं आहे. तर we have already seen what sir has told, what zeal he has. He has started from a scratch and now developed literally an empire here in Pune in infrastructure business. So really hats off to him. आपण त्यांना म्हणजे कॉम्पिट नाही, त्यांच्या बाजूला सुद्धा राहू शकत नाही. एवढ्या उंचीवर त्यांनी सध्या उंची ती गाठलेली आहे. पण अर्थात या उंचीसाठी त्यांना आपल्या आयुष्याची जवळजवळ 30 ते 35 वर्ष खर्ची टाकावी लागली आणि मगच ते त्यांना पूर्णपणे यश मिळालं. तो थँक्स टू जाधव सर आणि खूप छान मार्गदर्शन सरांनी आज केलेलं आहे. विल कम टू आवर लास्ट पार्ट, that is government support for entrepreneurship. What government supports for entrepreneurship? What we have heard about is Niti Aayog has already focused on startups. Then industry at campus concept is started by many engineering colleges like KJ campus. We have started that particular concept. Then economic census of India, it always tells about that 95% of the establishments were engaging not more than 5 workers. Means the total industry setup or small entrepreneurs, and to encourage these entrepreneurs, MSME Act came into existence. That is Micro, Small and Medium Enterprise Act. And majority of the industries are based on it. So Government of India really supports entrepreneurship, how it supports and what kind of support, that is economic as well as other support, is provided by the government. Just I want to know from Mirashi sir as well as Chintal sir. Sir, actually MSME, currently the MSME minister is Gadkari and he is very dynamic. So my suggestion to all the students, let them access the MSME site, and on that MSME website there is a link called schemes. Link is schemes, and under that scheme there are more than 146 schemes related to different industries. That is the first thing. Second thing, every student, if they have got some notepad, they have to write it down. CGT MSc Credit Guarantee Scheme. It is being routed via SIDBI. SIDBI is a government body only, and through them, I'm requesting students to access SIDBI site also. There is a different schemes which are routed. Actually, this current government, they have put more than 10,000 crore for MSME development. 10,000 crore, and they are giving all the support. And
if someone wants to have the knowledge about the funding and how to fill up the form, what are the rules and regulations, all that data is available on the SIDBI website. If any query is there, you can come back to me. That is the second part. And third is that Prime Minister Rozgar Yojana. That is for, that is there. Yes. Chintan sir, have you taken any support of government for? Sir, please do not take it in a negative sense, but I would like to follow Mr. Narendra Modi blindly on just one issue what he said, आत्मनिर्भर बनो. हाँ, तो मेरा ये कहना है सारे मेरे विद्यार्थियों से कि बहुत बड़ा पैकेज आएगा, बहुत सारे लोन्स आएंगे, बहुत सारी मदद मिलेगी. वो जब मिलेगा तब मिलेगा भाई. अभी आपको आत्मनिर्भर बनना है तो बिजनेस आपको खुद को करना है, तो आप खुद को इतना काबिल बनाओ कि आपके पैसे आप खुद अरेंज करें. क्योंकि मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, पिछले 9 सालों में, जब अभी तो जीएसटी आके 2 साल हुए, अगर मेरे जीएसटी फाइलिंग में 2 महीने का डिले हो गया तो मेरा ई-वे बिल ब्लॉक हो जाता है. बहुत अच्छी बात है कि मैं गवर्नमेंट को पैसे नहीं भर रहा हूँ, इसलिए गवर्नमेंट मुझे शासन करने के लिए मेरा ई-वे बिल ब्लॉक कर रही है. लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जब से मैंने जीएसटी नंबर निकाला है, तब से लेके आज तक एक भी जीएसटी ऑफिसर ने मुझे 2 मिनट का कॉल करके ये नहीं पूछा कि भाई विवेक, तुम जीएसटी भर रहे हो, तुमको पेमेंट टाइम पे आ रहा है, नहीं आ रहा है कस्टमर से. जो कस्टमर से पेमेंट नहीं आ रहा है, उनसे पेमेंट लाने के लिए हम लोग आपकी कैसे मदद करें. ऐसा एक अगर कॉल आ जाए ना हमको गवर्नमेंट से, तो भाई हमारे लिए तो वो करोड़ करोड़ रुपए का पैकेज हो जाएगा. तो मेरी सारी विद्यार्थियों से यही विनती है कि आत्मनिर्भर बनो, किसी के ऊपर कोई डिपेंडेंसी मत रखो. वो अगर पैकेजेस और मदद आ गई तो वो बोनस है, लेकिन at this moment you have to be self reliant, and this statement is not of me alone. Majority of the businessmen who are harassed by GST or who are harassed by these VAT e-way bills and all these things, I'm requesting everybody to be self reliant. Don't be dependent on anyone, because if you are dependent you will feel the sorrow of it. If you are not dependent, we do not care now whether we are getting packages or loans. We do not care. Only thing we pray to God every day in the morning is we should not get any notice of 2014 or 15 of giving clarifications of why this person has not given a C form, or why this person has not this company's J1 J2 is not matching. So let us be very clear. It is our choice to be a businessman. It is our choice to be a businessman. Government of India is also helping in other way. A big project was launched named Make in India in 2014 by Government of India. Also, they support training and employment program for women, STEP, and specifically for a woman entrepreneur, they support a lot. So most of the schemes of, as told by Vilas sir, most of the schemes of MSME as well as SEBI, the things are being given on their site, and more women entrepreneurs are coming now, emerging now. What do you say about this? Special credits are given to women entrepreneurs. Chintan sir. Yes, sir. Sir, your voice had an echo, so I could not understand it. Sir, more and more credits are given to women entrepreneurs. Even Government of India is also supporting training and employment program for women, STEP. And they're giving funds. They are helping them in infrastructure. They are helping them in developing their website. They are helping them in all sense, so that a woman entrepreneur can build up. So such a support given. Make in India has been initiated by Government of India in 2014, but still the growth of entrepreneurship is not seen which was expected in last 6 years. What is the reason? What may be the reason? Sir, let us be very positive. Let us be very positive. There's no point in discussing any negative things. The only thing that this was negative. We are trying to increase the number of percentage, as Sunil Mirashi told rightly pointed out. If we go in the class, I think both of us, you have visited our campus and guided 200. Yes, sir. Yes, sir. Right? Yes, sir. When we ask the student, do you want to become successful? Everybody raises his hand. And when we we ask,
How many of you want to become successful entrepreneurs? Only one or two. So how to increase this number? Government is support. Government is telling you have to go for Make in India. Don't import the things. You should export the things, right? Product should be done. Product should be developed. Yes, So Make in India initiative was done in 2014. Training and employment program for women, and that is STEP for women entrepreneurs by Government of India. Still, this number of entrepreneurs is not increasing. हा जो एंटरप्रेन्योरशिपचा आकडा आहे तो वाढत नाहीये. तर त्यासाठी मला जरा तुमचा गायडन्स पाहिजे. जाधव सर, चिंतल सर आणि मिराशी सर. सर हा आकडा वाढणार सर, थोडासा वेळ लागेल, हा वाढणार. चिंतल सर म्हणले ना आता की निगेटिव्ह तुम्ही घेऊ नका, परंतु समस्या आहेत त्या आहेत. When you will enter in business, then you can. सर एक साधं उदाहरण देतो. आता म्हणजे या सेशन मध्ये जर कोणी MIDC म्हणजे महाराष्ट्र MIDCच्या वेबसाईटवर जर गेलात आणि ऑनलाईन ऍप्लिकेशन केलात प्लॉट पाहिजे म्हणून, जे मी गेली 2 वर्षात प्रयत्न केलं, ऑनलाईन पोर्टलवर तुम्हाला दिसतात की जेजुरी MIDC मध्ये 10,000 ते 40,000 स्क्वेअर फुटाचे 22 प्लॉट शिल्लक आहेत, ज्याचा रेट फक्त 17 ते 18 लाख रुपये एकरी आहे. तिथं तुम्ही अप्लाय करायचं, तुम्हाला एक OTP येईल, त्याच्यानंतर तुम्हाला युजर आयडी पासवर्ड येईल. आणि गेले 2 वर्ष मी जवळपास 20 ते 25 युजर आयडी पासवर्ड चेंज करून करून कंटाळून शेवटी मी भोरमध्ये माझी फॅक्टरी घेऊन आलो, कारण जो वेळ आणि मनस्ताप मला मिळत होता. त्याच्यासाठी मग मी पॉझिटिव्ह होण्यासाठी मी त्या कॉल सेंटरवर फोन लावला. तर त्या कॉल सेंटरवरचे फोन दिवसातून समजा 10 कॉल लावले तर 8 वेळा लागत नाही. 2 वेळा लागलं तर उत्तर हे मिळतं की तुम्ही ठराविक MIDC मध्ये कॉल केला. तर माझं असं एक मत आहे की आपण निगेटिव्ह न बोलता पॉझिटिव्ह कडे यायचं असेल तर पॉझिटिव्ह हे तेव्हाच होऊ शकतं सर, जेव्हा आपण कोणाकडून अपेक्षा करायची नाही हे फक्त जर आपण आपल्या मनाला बांधून घेतलं तरच आपण पॉझिटिव्ह करू शकतो. कारण सर देर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू बी क्रिबल्ड ऑफ, but positive there are only few things. So one thing, keep it in your mind perfectly that no one is going to help. If you want to be an entrepreneur, it is your choice. You have to be. Whether someone is helping or not, that is the other part. So it is your choice and you have to be firmly strong on that choice. Second thing, this Make in India thing will be a successful thing only the day when we appreciate our made in India products. The biggest example I'll give you, sir, a Louis Philippe shirt is sold for 2,500 rupees. But that shirt is manufactured by Arvind Industries, Aditya Birla Group in Bangalore. If I remove that Louis Philippe sticker and if I write there Lalit Prabhakar, am I going to pay 2,500 rupees for the same shirt? No. Because the same company is manufacturing it. And that Because is the they have reason brand Make in already. India is still not that because Brand speaks. Yeah. But when you buy that shirt, you can clearly see written on that shirt that it is manufactured in Bangalore by Arvind Mills. Second example I'll give you, sir. Second example why still Make in India is not so successful. There is still a grudge in people of India that whatever we are doing is very small, people will laugh on us. And the best example I give to all students wherever I am conducting lecture is a small guy in a small town of Japan. His name was Hiromati Toto. He decided to start a business. His father asked him, what business are you going to do? He said, Papa, मैं संडास बनाऊंगा. He told his father that मला संडास बनवायचे, मुझे संडास बनाने, यूरिनल. तो उसके पिताजी ने उसके कहा कि अरे भाई कोई ढंग का बिजनेस तू सोच लेता, क्या बना रहा है, संडास बना रहा है. लोग मुझे पूछेंगे तेरा बेटा क्या करता है, तो मैं क्या बोलूंगा, अरे वो संडास का बर्तन बनाता है, यूरिनल बनाता है. तो उसने बोला पापा लोगों को जो बोलना है बोलने दो, मुझे तो भाई संडास बनाना है. तो उसके पापा चिढ़ गए उस पे. उसके पापा ने बोला अरे भाई तू दूसरा बिजनेस कर, ऐसा क्या बिजनेस है, ये तेरा बिजनेस नहीं है. ये लोग अगर पूछेंगे तेरा बेटा क्या करता है तो मैं उनको क्या बोलूंगा कि अरे मेरा बेटा संडास बनाता है और उस पे पूरी दुनिया हाँकती है. तो वो बेटे ने फिर भी हार नहीं मानी. उसने उसके पापा को बोला कि पापा मुझे थोड़ा समय दो, मैं एक दिन ऐसा आएगा जब दुनिया के 100 अमीर में से 95 अमीर मेरे ही संडास में जाएंगे. और वो दिन आज आया है. इफ यू सी एनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल, Toto is the world's #1 brand which is making urinals and which is making washlets and commode. And still it is the most respected brand, the most expensive brand, and now they have used such an advanced technology in urinals and washlets, which is very good for this COVID situation. This is 100% handless, controlled by sensor. So this is the best example I can give, making a urinal.
And people who want to make say footwear or clothes, what they think is, अरे मैं सोसाइटी में क्या बोलूंगा कि अरे मैं कपड़ा बनाता हूँ, अरे मैं जूता बनाता हूँ, अरे वहां संडास बना के वो जापानीज कंपनी वर्ल्ड में नंबर 1 हो गई। और एक दूसरी चीज है सर, इफ यू हैव अ लुक एट द ग्लोबल फॉर्च्यून 500 ब्रांड्स इन द वर्ल्ड, global Okay. Fortune 500 Okay. brands, not a single Indian brand is there in the Indian 500 companies, list. yes, yes. Not No a single companies. Indian. Whereas there are 52 Japanese brands, 119 Chinese brands, and 121 US brands. And the Okay. paradox statement is that of all these brands which are there in the Fortune 500 list, 50% of those brands are manufactured in India. They are Yes. outsourced to Only- Indian companies. Sir, So that's Make what in I'm India telling. will be. Yes, yes. We are importing more. We are importing more and exporting less. Yes, sir. Yes, So yes. it is a process, sir. Give us sir, some time. Give us some time. It is a process. Yes, sir, Chintan sir, I remember one poem you had delivered during the sessions when you had with the students. So your voice is getting an echo. एक कविता तुम्ही कोणती बोलली होती इंजिनिअरिंग वरती. Yes, sir. Yes, Do sir. you remember Yes, that sir. poem? You like to end the session with that poem. Yes, sir. Sir, your voice is having an echo, please. I'm not able to hear सर it एक properly. कविता तुम्ही म्हणली होती मुलांच्या सेशन मध्ये एंटरप्रेन्योरशिप. Yes, sir, but your voice has an echo. Your voice has an echo. Hope my voice is clear to you. Hello, are you audible? Sir, is my voice clear? Yes, yes. Are you getting? The second stage of that poem. Yes, sir. The second stage of poem is Yes, कि I would like to have भटकते that poem मुसाफिरों now को राह दिखलाते हैं. in the program. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Yes, We sir. are running out of time. Yes, sir. यस सर, भटकते मुसाफिरों को राह दिखलाते हैं, राह में आती बाधाओं को उनकी औकात दिखलाते हैं, मंजिल पर पहुंचाकर ही हम अपना नाम बतलाते हैं, गौर से दुनिया सुन लो दुनिया वालों, हम इंजीनियर कहलाते हैं। किसी जमाने में किसी शाहजहां ने किसी मुमताज के लिए कोई ताजमहल बनवाया, किसी जमाने में किसी शाहजहां ने किसी मुमताज के लिए कोई ताजमहल बनवाया, न जाने कितने लावारिस पत्थरों को अपना पसीना पिलाया, तब जाकर वो संगे मरमर कहलाया। न जाने कितने लावारिस पत्थरों को हमने अपना पसीना पिलाया, तब जाकर वो संगे मरमर कहलाया। उसके मीनारों पर आज भी हमारे फर्ज का कर्ज है, ताजमहल के मीनारों पर आज भी हमारे फर्ज का कर्ज है, जो असल में हमारे कारीगरी के कत्ल की निशानी है। न जाने क्यों कहती है दुनिया की वो प्यार की निशानी है। और बेवफा दुनिया वाले भी उसे हमारी नहीं शाहजहां की दीवानगी बतलाते हैं। बेवफा दुनिया वाले भी उसे हमारी नहीं शाहजहां की दीवानगी बतलाते हैं। फिर भी दिलों में मोहब्बत रखे हम अपने आप को इंजीनियर कहलाते हैं। फिर भी दिलों में मोहब्बत रखे हम अपने आप को इंजीनियर कहलाते हैं। दर्जनों मुल्क के झंडों पर खुद को पाकर एक रोज चांद को घमंड आ गया अपने आप पर। दर्जनों मुल्क के झंडों पर खुद को पाकर एक रोज चांद को घमंड आ गया अपने आप पर। बोला हमसे वो कि तेरी औकात नहीं मुझसे दीदार करने की। चांद बोला हमसे कि तेरी औकात नहीं मुझसे दीदार करने की, पर हमने भी चांद से मोहब्बत की कुछ इस कदर कि चांद के झंडे वाले पड़ोसी की आंखों में जलन के बाढ़ आए, जब चांद के सीने पर हम अपना तिरंगा गाड़ आए। अब किफायती कीमतों में हम दुनिया को चांद की यात्रा करवाते हैं, फिर भी बड़ी विनम्रता से हम अपने आप को इंजीनियर कहलाते हैं। और आखिरी लाइन ये है कि हमसे मत पूछो मोहब्बत क्या होती है, हमसे मत पूछो मोहब्बत क्या होती है। हमने तो आशिकी निभाई है, जो बेवफा छोड़ गई थी हमें गुर्बत में किसी शहजादे के लिए। जो बेवफा छोड़ गई थी हमें गुर्बत में किसी शहजादे के लिए, आज उसी के घर के सामने हम अपनी बादशाहत चलाते हैं। दिन रात अपनी शोहरत से उसे दहलाते हैं, और अब जाके कह दो उसके बाप से कि हम इंजीनियर कहलाते हैं, हम इंजीनियर कहलाते हैं। Yes. Thank you, sir. Sir, thank you very much. Definitely, I think it is an inspiring poem for all the engineers. We are running out of time now. I Yes, think sir. it's almost 2 hours. The scheduled time was 1.5 hours. So I thank all the speakers who are stalwart in their areas. Honorable Kalyan Jadhav sir, Honorable Vivek Chintal sir, Honorable Sunil Mirashi sir, for sharing their ideas on entrepreneurship. And I suppose
approximately 250 online viewers I can see, participants, and on YouTube also we are live. How many? 80 on YouTube live. So approximately 370 viewers, their participants are viewing, and they are participated in our program. So Chintal sir, Jadhav sir and Mirashi sir, just I want to tell, if we are able to convert approximately 10% or 20% out of these into entrepreneurs, I think that this particular webinar is successful. Because See, out of the webinar, you can't expect. yes, Sir, it's a structured way, but it's a good initiative, sir. Yes. The session. Yes. Correct. So let us expect that this particular webinar will convert more and more entrepreneurs. And as rightly pointed by Jadhav sir, we will definitely try to arrange more sessions which will be conducted face to face along with the students as well as for the faculties of our students of KJEI. I thank all the participants also for last 3 days. Majority of the participants, they are joined to us. We are not able to view them, but they are listening to us. They are visible here. I can see on the screen. Majority of the participants, they are keenly interested and they are hearing our sessions and our discussions. So I congratulate all the participants for making this particular 3-day webinar successful. Many of the speakers on first day, we spoke about the placement scenario. Yesterday, we spoke about the challenges in engineering education, and today's session, which was very much live and interested, which was on entrepreneurship, live session, a burning session. And definitely, I hope that everybody must have enjoyed the session. So this ends of our 3-day webinar. I request all the participants. Shall I end, sir? Shall I end, sir? Sir, one instruction, then you can end. I request all participants to register their attendance. And one more thing, if you find any problem, then you can put it on Telegram. I just want to mention that we have not created WhatsApp group. We have created Telegram group, which is Indian and which has more than 700 participants registered on Telegram. Your certificate will reach to your mail as usual within 2-3 days. And approximately within 3 days, you will get your certificate. At register your attendance. Attendance code is 2021. Thank you all. As a convener of this webinar, I, Dr. Suhas Koth, on behalf of KJEI's KJ College of Engineering and Management Research, I thank you all. And I congratulate all the participants for being part of this workshop. And I'm very much privileged, and I want to thank a big thank to Mirashi sir and Chintal sir for making this session live, and a very big thanks to our management, that is KJ sir, Kalyan Jadhav sir, for giving opportunity to conduct this particular webinar. Mirashi sir, please. Last. See, it was a really well conducted program. Very good live this thing from the participants also. Sir, the program was also live on YouTube chat. Yes, it is live. And 81 participants have joined YouTube chat. Oh, great. Yes. Sir, Vivek is not only motivating to the students, he is motivating the speakers also. So yes. I remembered one last this thing, when that 370 this thing, 370 कलम जेव्हा मोदींनी हे केलं, तर त्यावेळी this is the entrepreneurial thought I am sharing. कुमार विश्वास म्हणला होता. शेरोशायरी आमचं वय नाही, पण या चिंतलकडे पाहिलं की शेरोशायरी करायची इच्छा होती. तर त्याच्यात असं होतं, धन्व कहाँ तक पाला जाए, धन्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए. हे जे काही माइंड कॉन्फ्लिक्ट आहे बिटवीन द स्टुडंट्स की व्हॉट टू डू, वेदर टू चूज द जॉब और द बिजनेस. सो धर्म कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फिर जहाँ तक भाला जाए. Keep that spirit intact with your students and the same with you. Thank you, sir. Yes, thank you, sir. Sir, we should live in a live way always, and we should try to lead our life in a very happy
जस्ट अभी जसं तुम्ही म्हणलं चिंतन सरांच्याकडे बघून काहीतरी सुचतं तसं मला पण 2 ओळी सुचल्या म्हणू का? हा म्हणा ना सर. हाँ, हर पल में प्यार है, हर लम्हे में खुशी है, हर पल में प्यार है, हर लम्हे में खुशी है, खो दो तो जिंदगी है, जी लो तो जिंदगी है, खो दो तो यादें हैं, ये मत सोचो कि जिंदगी में कितने पल है, ये सोचो कि हर पल में कितनी जिंदगी है. अरे वाह, वाह. You should live your life in a very happy and energizing mood, and definitely I think we have converted it in the proper way also. Okay. Yes, yes. Once again, thank you to all Thank you, sir. participants, all Thank you. speakers. This is the Yes, end sir. of webinar day 3, and it concludes now. Thank you, Thank you, thank you sir. very much. You may leave now. Thank you. जय जैन. Yes, thank you, sir.